ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் நம்மோடு பேச வேண்டும். The Lord has to speak to us. దేవుడు మనతో మాట్లాడవలెను. நமக்கு தேவையான ஒரு ஆலோசனைகளை தர வேண்டும். He should give us the counsel we need. మనకు కావాల్సిన ఆలోచన అనుగ్రహించవలెను. அதற்காக ஒரு முறை கூட நாம் எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். For which once again let's all praise God. అందులకై మరొకసారి దేవుని స్తోత్రించెదము. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. హల్లెలూయా. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to the name of the Lord. దేవుని నామమున మహిమ కలుగును గాక. நம்முடைய தியானத்துக்காக சங்கீதக்காரரின் புஸ்தகம் 139 சங்கீதம் 14, 15, 16 இந்த 3 வசனங்களை வாசிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். For our meditation I request Psalm 139 verses 14, 15 and 16 to be read. మన యొక్క ధ్యానార్థమై 139వ కీర్తన 14వ వాక్యం నుండి 16వ వాక్యం వరకు చదువుకుందాం. நான் பிரமிக்கத்தக்க அதிசயமாய் உண்டாக்கப்பட்டபடியால் உம்மை துதிப்பேன். உமது கிரியைகள் அதிசயமானவைகள், அது என் ஆத்துமாவுக்கு நன்றாய் தெரியும். நான் ஒளிப்பீடத்திலே உண்டாக்கப்பட்டு பூமியின் தாழ்விடங்களிலே விசித்திர வினோதமாய் உருவாக்கப்பட்ட போது என் எலும்புகள் உமக்கு மறைவாயிருக்கவில்லை. என் கருவை உம்முடைய கண்கள் கண்டது. என் அவயவங்களில் ஒன்றாகிலும் இல்லாதே போது அவைகள் அனைத்தும் அவைகள் உருவேற்படும் நாட்களும் உமது புஸ்தகத்தில் எழுதியிருந்தது. నీవు నన్ను కలుగజేసిన విధము చూడగా భయమును ఆశ్చర్యమును నాకు పుట్టుచున్నవి. అందును బట్టి నేను నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాను. నీ కార్యములు ఆశ్చర్యకరములు, ఆ సంగతి నాకు బాగుగా తెలిసి ఉన్నది. నేను రహస్యమందు పుట్టిన నాడు భూమి యొక్క ఆకాశ స్థలములలో విచిత్రముగా నిర్మింపబడినాడు. నాకు కలిగిన ఎముకలను నీకు మరుగై ఉండలేదు. నేను పిండమునై ఉండగా నీ కన్నులు నన్ను చూచెను. నియమింపబడిన దినములలో ఒకటైననో కాకమునిపే నా దినములన్నీయు నీ గ్రంథములో లిఖితములాయును. I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. My substance was not hid from thee, when I was made in secret and curiously wrought in the lowest parts of the earth. Thy eyes did see my substance, yet being unperfect, and in thy book all my members were written, which in continuance were fashioned, when as yet there was none of them. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. இந்த வேத வசனங்கள் மனிதன் எவ்வளவு விசேஷமானவன், தேவனுடைய பார்வையில் மனிதன் எவ்வளவு விசேஷமானவனாக இருக்கிறான் என்பதை நமக்கு காட்டி கொடுக்கிற வேத வசனங்களாக இருக்கிறது. This scripture portion tells us how special man is in the sight of God. దేవుని దృష్టిలో మానవుడు ఎంత శ్రేష్టమైన వాడో ఈ లేఖన భాగం మనకు తెలియజేయుచున్నది. பூமியிலே ஆயிரக்கணக்கான சிருஷ்டிகள் காணப்படுகிறது. There are thousands of creatures seen on earth. భూమి మీద వేవేల సృష్టి చరములు కలవు. எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்தவர் கர்த்தர். And it's God who created every one of them. అన్నిటినీ ప్రభువే సృష్టించిరి. சிருஷ்டிப்பின் வரலாற்றை ஆதியாகமம் 1ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் படிக்கிறோம். And we read from Genesis chapter 1 the history of creation. సృష్టి యొక్క చరిత్రను ఆదికాండం 1వ అధ్యాయంలో చూస్తున్నాం. வானமும் அதில் உள்ளவைகளும் பூமியும் அதன் நிறைவும் எல்லாம் கர்த்தருடையதாக இருக்கிறது. The heaven and all that is therein, and the earth and the fullness thereof is the Lord's. ఆకాశమును అందున్నవియు భూమియు దాని సంపూర్ణతయు దేవునివే. தூதர்கள் உட்பட எல்லாவற்றையும் தேவனே சிருஷ்டித்திருக்கிறார். It is God who has created all things, including the angels. దూతలతో సహా అన్నిటిని దేవుడే కలుగచేశారు. இந்த எல்லா சிருஷ்டிப்புகளை பார்க்கிலும் கடைசியாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட மனிதன் தான் வினோதமாக விசித்திரமாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டவன் என்று இந்த வேத வசனத்தில் நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். Man who was created the last of all creation is said to be created being fearfully and wonderfully made. సృష్టి అంతటిలోనూ ఆఖరిగా సృష్టింపబడినటువంటి మానవుడే విచిత్రముగా నిర్మింపబడినవాడని వాక్యంలో ఉన్నది. மனிதனைப் போல ஒரு விசேஷித்த சிருஷ்டி இந்த பூமியில் எங்கும் கிடையாது. There is no other creature which is as special as man anywhere else upon the earth. మానవుని వలె విశిష్టమైన సృష్టి మరి ఎవరు లేరు. மனிதனுடைய சிருஷ்டிப்பை குறித்து ஒவ்வொரு பகுதியாக நாம் சிந்திக்கிற வேளையில் அதை குறித்து விஞ்ஞானிகளும் மற்றவர்களும் சொல்லுகிறதை பார்க்கும்போது அது நம்மால் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடாததாக இருக்கிறது.
When we consider the creation of man part by part and also learn about various things which scientists and other people say, it is something which is beyond our understanding. మానవుని సృష్టి గురించి మనం చూస్తూ ఉండగా విజ్ఞానులు చెప్పేటువంటి కార్యములు విన్నట్లయితే అది మనకు అంతు పట్టని కార్యముగా ఉన్నది. ஒரு மனிதன் தன்னுடைய தாயில் வயிற்றில் உற்பத்தியான போது அவனுக்குள்ள எலும்புகள் எப்படி உருவாகுகிறது என்று இதுவரைக்கும் எந்த மனிதனும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. No man has been able to find out till now how bones are formed in a mother's womb when a child is born or created. తల్లి గర్భములో ఉన్నప్పుడు బిడ్డ యొక్క ఎముకలు ఎలాగ ఎదుగుచున్నవో ఎవరికి అంతు పట్టట్లేదు. எல்லாம் மனிதனுடைய கண்களுக்கு மறைவாக இருக்கிறது. All these things are hidden to man's eyes. ఇవన్నీ కూడా మనుషుని యొక్క కళ్ళకు మరుగై ఉన్నవి. இதை குறித்து பிரசங்கி சொல்லும்போது ஆவியின் வழி இன்னதென்றும் கர்ப்பவதியின் வயிற்றில் எலும்புகள் உருவாகும் விதம் இன்னதென்றும் அறியாதிருக்கிறது போல என்று பிரசங்கி எழுதுகிறார். In the book of Ecclesiastes, we find the preacher writing that we do not know the way of the Spirit and the manner in which the bones are formed in the womb of a mother. ప్రసంగి గ్రంథంలో రాయించున్నాడు, ఒక దేవుని యొక్క ఆత్మ వెళ్లే విధానము, అలాగే ఒక స్త్రీ యొక్క చూడాలి గర్భంలో ఎముకలు ఎలా ఎదుగుచున్నవో అది అంతుపట్టని కార్యమని. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. ஏனென்றால் மனிதனுடைய சிருஷ்டிப்பு அவ்வளவு விசேஷமாக இருக்கிறது. Because the creation of man is so special. మానవుని యొక్క సృష్టి అంత విశిష్టమైనది. இதுவரைக்கும் எந்த மனிதனாலும் அதை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. And no man has been able to discover it till now. ఇంతవరకు ఏ నరమాత్రుడు దాన్ని కనుగొనలేదు. 11ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனத்தை வாசித்துவார். Read Ecclesiastes chapter 11 verse 5. 11వ అధ్యాయం ప్రసంగి 11:5 వాక్యము. ஆவியின் வழி இன்னதென்றும் கர்ப்பவதியின் வயிற்றில் எலும்புகள் உருவாகும் விதம் இன்னதென்றும் நீ அறியாதிருக்கிறது போலவே எல்லாவற்றையும் செய்கிற தேவனுடைய செயல்களையும் நீ அறியாய். எல்லாவற்றையும் செய்கிற தேவனுடைய செயல்களை நீ அறியாய். Thou knowest not the works of God who make it all. అలాగునే సమస్తమును జరిగించు దేవుని క్రియలను నీ వెరుగవు. மனிதனுடைய அறிவுக்கு எட்டாத எத்தனையோ காரியங்கள் இன்னும் காணப்படுகிறது. There are still so many things which are beyond human understanding. మనుషునికి అవగాహన లేనటువంటి కార్యములు ఇంకా ఎన్నో ఉన్నవి. அதுல ஒன்றுதான் இதுவுமாக இருக்கிறது. And this is one of those. ఇది వాటిలో ఒకటి. மனிதன் அவ்வளவு விசேஷமாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறான். Man has been created in such a special way. నరుడు అంత విశిష్టమైన వాడుగా సృష్టింపబడెను. மனிதனுக்குள்ளே அவன் உருவாக்கப்படும் போது அவனுடைய அவயவங்கள் ஒன்றும் உருவாக்கப்படுவதற்கு முன்னதாகவே மனிதன் எப்படி உருவாக்கப்படுகிறான் என்பதை பற்றி அவனை பற்றிய சரித்திரம் எல்லாம் ஒரு புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறதாக இங்கே தாவீதுக்கு வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. Here it is revealed to David that even before a man is formed in a mother's womb and even before his members are created in the mother's womb, all the manner in which they will be done, in the manner in which they are created is all written in a book. నరుడు ఇంకా జన్మించక ముందే తల్లి గర్భంలో రూపింపబడక మునిపే అతని దినములన్నయు దేవుని గ్రంథంలో లిఖితమైనట్లుగా దావీదు రాయుచున్నాడు. 139வது சங்கீதம் 16வது வசனத்தை வாசி. Psalm 139 verse 16. 139వ కీర్తన 16వ వాక్యము. என் கருவை உம்முடைய கண்கள் கண்டது, என் அவயவங்களில் ஒன்றாகிலும் இல்லாதே போதே அவைகள் அனைத்தும் அவைகள் உருவேற்படும் நாட்களும் உமது புஸ்தகத்தில் எழுதியிருந்தது. உமது புஸ்தகத்தில் எழுதியிருந்தது. They were written in thy book. అవన్నీ నీ గ్రంథములో లిఖితములాయెను. மற்ற சிருஷ்டிகளை பற்றி இப்படி எழுதப்படவில்லை. It's not written like this about the other creation. సృష్టిలో మరి దేని గురించి కూడా ఇలా రాయబడలేదు. மனிதனை பற்றி தான் இப்படி வாசிக்கிறோம். We read about only man in this manner. నరుని గురించి మాత్రమే ఇలా చదువుచున్నాము. காரணம் மனிதன் தேவனுடைய சாயலின்படியும் தேவனுடைய ரூபத்தின்படியும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவன். Because God created man in his own image and in his likeness. ఎలయనగా నరుడు దేవుని యొక్క పోలిక చొప్పున ఆయన రూపం చొప్పున కలుగజేయబడెను. மனிதன் தேவனுடைய குமாரன். Man is a son of God. నరుడు దేవుని కుమారుడు. இந்த மனிதனை பற்றி எழுதியிருக்கிற அந்த புஸ்தக சுருள் என்று சொல்லுவது தேவனுடைய மனதை காட்டுகிறது. This book which is mentioned here, in which it is said that everything is written about man, is nothing else but the mind of God. నరుని గురించి రాయబడిన గ్రంథము అది దేవుని యొక్క మనస్సు. ஒவ்வொரு மனிதனை பற்றியும் ஆண்டவருடைய மனதிலே ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது.
regarding each and every man, God has a purpose in his mind. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తిని గురించి దేవుని యొక్క మనసులో ఒక సంకల్పము కలదు. எந்த குடும்பத்திலே ஆனாலும் சரி, கிறிஸ்துவை அறிந்த குடும்பமோ அறியாத குடும்பமோ எந்த குடும்பத்திலே ஆனாலும் ஒரு மனிதன் இந்த பூமியில பிறக்கிறான் என்றால் அவனை குறித்து தேவனுடைய மனதாகிய புஸ்தக சுருளிலே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. In whichever family a man might be born on this earth, whether he is born in a Christian family or he is born in a family which never knows about God, all about his birth is written in this book of God or the mind of God. క్రైస్తవులో క్రైస్తవేతరులో ఎవరు ఎక్కడ జన్మించినా సరే ప్రతి ఒక్కరి గురించి దేవుని యొక్క మనసులో ఈ గ్రంథం లిఖింపబడుతున్నది. பிள்ளைகள் கர்த்தரால் வரும் சுதந்திரம். Lo, children are an heritage of the Lord. పిల్లలు దేవుని యొక్క స్వాస్థ్యము. அப்படினால் ஒவ்வொரு மனிதனும் தேவனுடைய நோக்கத்தின்படிதான் இந்த பூமியில பிறக்கிறார். Therefore each and every man is born in this world only according to the purpose of God. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి దేవుని యొక్క ఉద్దేశం చొప్పున ఈ లోకంలో జన్మించున్నాడు. மனிதன் தன்னை பிறப்பித்த தேவனை அறிந்து அவரை பின்பற்றுவதற்கு பதிலாக இன்றைக்கு மனிதன் எத்தனையோ விதங்களில் தேவனை விட்டு விட்டு விலகி ஜீவிக்கிறார். Man, instead of knowing God who has begotten him and instead of following him, now has departed from God and is found following so many other things. తన్ను కలుగజేసిన దేవుని తెలుసుకుంటకు బదులుగా విడిచిపెట్టి దేవునికి దూరముగా నరుడు జీవించున్నాడు. ஆதி மனிதன் பாவம் செய்தது நிமித்தம் மனிதன் பிசாசனுடைய கைக்குள்ளாகி விட்டார். Because the first man committed sin, man came under the control of Satan. మొదటి మనుషుడు పాపం చేసినందున మానవుడు అపవాది యొక్క ఆధ్వర్యంలోనికి వచ్చెను. அப்படினால் முழு மனித வர்க்கமும் இன்றைக்கு சாத்தானுடைய கைக்குள்ள இருக்கிறது. Therefore today the whole of mankind is under the control of Satan. కాబట్టి సర్వ మానవాళి ఇప్పుడు సాతాను యొక్క చేతిలో ఉన్నది. அப்படினால்தான் பிசாசினால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சோதிக்கப்படும் போது முழு உலகத்தையும் அதனுடைய மகிமையை காட்டி நீ என்னை பணிந்து கொண்டால் எல்லாவற்றையும் உனக்கு தருகிறேன் என்று பிசாசு சொன்னார். That is why when Jesus was tempted of the devil, we find the devil taking him up to an exceeding high mountain and showing him all the kingdoms and the glory of this world and saying, if you will fall down and worship me, I will give all these things to you. అందువల్ల యేసు ప్రభు అపవాది చేత శోధింపబడుచు ఎత్తైన కొండ మీద తీసుకుని వెళ్ళబడినప్పుడు లోకరాజ్యములన్నిటినీ మహిమను చూపి నీవు నాకు సాగిలపడి నమస్కారం చేసినట్లయితే వీటన్నిటిని నీకు ఇచ్చేదనని చెప్పి ఆయనతో అనెను. ஆனால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சட்டத்தின்படி முறைப்படி தன்னை பலியாக ஒப்பு கொடுத்து மனிதனை மீட்டுக் கொள்கிறார். But the Lord Jesus Christ yielded himself as a sacrifice and an offering according to the law, according to the commandment, and that was how he redeemed man. అయితే యేసు ప్రభు ఆజ్ఞ చొప్పున ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్రం చొప్పున మనుషుని కొరకై బలియాగముగా మార్చబడి మనిషిని విమోచించుకున్నారు. மனிதன் சாத்தானுடைய கைக்குள்ள ஆளுகைக்குள்ள போனாலும் காலாகாலங்களாக இந்த மனிதனை மீட்டுக் கொள்ளும்படி கர்த்தர் பல விதங்களில் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலிருந்தே மனிதனோடு இடைப்பட்டு கொண்டே வருகிறார். Though man went into the control of Satan, we find that from ages together, even from the Old Testament, the Lord has been dealing with man in various ways to redeem him in every dispensation. మనుషుడు సాతాను యొక్క ఆధ్వర్యంలో ఉన్నా సరే అతను ఎలాగని విమోచించవలని యుగాయుగములుగా పాత నిబంధన కాలం నుండి దేవుడు క్రియ చేయుచున్నారు. మనసాட்சியின் மூலம் ஆரம்ப நாட்களில் ஆண்டவர் மனிதனோடு பேசிக்கொண்டு வந்தார். In the beginning, the Lord was speaking to man through his conscience. మొదట్లో మనసాక్షి ద్వారా దేవుడు మాట్లాడేవారు. மனிதன் பாவம் செய்து விழுந்த பிறகு அவருடைய மனசாட்சியின் ஊடாக தேவன் மனிதனோடு இடைப்பட்டு வந்தார். After man committed sin and fell, the Lord started dealing with man through his conscience. మనుషుడు పాపం చేసి పడిపోయిన తర్వాత అతని యొక్క మనసాక్షి మూలముగా మాట్లాడిరి. பாவம் செய்தது நிமித்தம் மனிதனுக்கு தேவனுடைய முகம் மறைக்கப்பட்டு விட்டது. And God's face was hidden to man because he committed sin. అతడు పాపం చేసినందున నరునికి దేవుని యొక్క ముఖము చాటు చేయబడెను. ஏதேன் தோட்டத்தில் ஆதாமோடு முகமுகமாக பேசினது போல தேவன் பாவம் செய்த பிறகு மனிதனோடு பேச முடியவில்லை. The Lord was not able to speak to man face to face after he had committed sin, like how he spoke to Adam face to face in the Garden of Eden before he committed sin. ఏదేని తోటలో దేవుడు ముఖాముఖిగా నరునితో మాట్లాడినట్లుగా పాపం చేసిన తర్వాత మాట్లాడలేకపోయిరి. அப்படினால் மனசாட்சி மனிதனோடு இடைப்பட்டு வந்தது. Therefore conscience kept dealing with man. కాబట్టి మనసాక్షి మనుషునితో మాట్లాడుచు వచ్చెను. மனசாட்சியின்படி தேவ சத்தத்தை கேட்டு அதற்கு பயந்து நடந்தவர்கள் அந்தந்த காலங்களிலே தேவனால் காக்கப்பட்டார்கள். All those who listened to what their conscience said and obeyed and lived accordingly were redeemed by God in each and every dispensation respectively. మనసాక్షిన దేవునికి విధేయులైన వారిని దేవుడు విమోచించు వచ్చిరి. அப்படித்தான் நோவாவும் கூட காக்கப்பட்டான்.
And that was how even Noah was kept. ఈ విధముగా నోవహు కాపాడబడెను. நோவா காலத்தில் இருந்த எல்லாருக்குள்ள நோவாவுக்கு கர்த்தருடைய கண்களிலே கிருபை கிடைத்தது. Among all other people found in Noah's days, it was Noah who found favor in the eyes of the Lord. అతని తరము వారందరిలోనూ నోవహు యెహోవా దృష్టిలో కృప పొందినవాడాయెను. நோவா காலத்தில் இருந்ததான கோடிக்கணக்கான ஜனத்தின் மத்தியிலே இந்த நோவா தேவனுடைய பார்வையிலே உத்தமனும் நீதிமானும் தேவனோடு சஞ்சரிக்கிறவனும் தனது தீமைக்கு விலகி தன்னை காத்துக்கொள்ளுகிறவனுமாக இருந்தார். Among all the crowds of people found during the days of Noah, we find that Noah was a man who was perfect and just and upright and one who eschewed evil and preserved himself in the ways of the Lord. ఆనాడున్న కోట్ల కొలది మనుషుల్లో నోవహు యెహోవా దృష్టిలో కృప పొందినవాడై అతని నీతిమంతుడుగాను భక్తిగలవాడుగాను కాపాడుకొనెను. யோபும் கூட மனசாட்சியின் காலத்திலே தன்னை உத்தமனாக காத்துக்கொண்ட ஒரு பக்தன் தான். Job also was a devout man of God who kept himself upright in the time dispensation of conscience. యోబు కూడా మనసాక్షి కాలములో అతడు యథార్థవంతుడు న్యాయవంతుడై ఉండెను. அதன் பிறகு நியாயப்பிரமாண காலத்தில் பிரமாணங்களை கொடுத்து ஆண்டவர் மனிதனோடு இடைப்பட்டு வந்தார். And then the Lord gave commandments during the dispensation of law and started dealing with man through it. అటు పిమ్మట ధర్మశాస్త్ర కాలంలో దేవుడు కట్టడలను విధించి వాటితో దేవుడు మనుషులతో వ్యవహరించారు. அப்ப நியாயப்பிரமாணத்தை கைக்கொண்டு நடக்கிறவர்கள் தேவனுடைய பார்வையிலே பாதுகாக்கப்பட்டு வந்தார். Those who walked fulfilling the commandment of the Lord were the ones who were preserved. ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం జీవించిన వారు దేవుని చేత కాపాడబడ్డారు. இந்த கடைசி நாட்களிலே ஆண்டவர் கிருபையினாலே மனிதனோடு இடைப்பட்டு வருகிறார். In these last days the Lord is dealing with man through grace. ఈ అంత్య దినముల్లో దేవుడు కృప చేత వ్యవహరిస్తున్నారు. இயேசு கிறிஸ்து கிருபையும் சத்தியமும் நிறைந்தவராக இந்த பூமியில தன்னை வெளிப்படுத்தினார். Jesus Christ manifested himself on this earth full of grace and truth. యేసు ప్రభు కృపా సత్య సంపూర్ణుడుగా ఈ లోకమునకు బయలుపరచుకొనిది. இன்றைக்கு தேவனுடைய வார்த்தையும் கிருபையும் பரிசுத்த ஆவியானவரும் இந்த பூமியிலே கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார். Today the word of God and the grace of God and the Holy Spirit are working on this earth. ఈనాడు దేవుని యొక్క వాక్యము దేవుని యొక్క కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ లోకంలో క్రియ చేయుచున్నారు. இன்றைக்கு யாரெல்லாம் இந்த சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறார்களோ அவர்களை தேவன் இந்த உலகத்தின் எல்லா தீமைகளுக்கு விலக்கி பாதுகாத்து வருகிறார். The Lord is keeping from all evil all people who pay heed to this word of God and keep themselves. ఎవరైతే ఈ వాక్యమునకు చెవియొగ్గుచున్నారో వారందరినీ కూడా దేవుడు కాపాడుచున్నారు. எப்படி ஆனாலும் மனிதன் இந்த பூமியில நிரந்தரமாக ஜீவிக்கக்கூடியவன் அல்ல. By any means man is not one who can live on this earth forever. ఏది ఏమైనను మానవుడు భూమి మీద శాశ్వతముగా ఉండబోటలేదు. மனிதன் நிரந்தரமாக ஜீவிக்கும்படியாக இந்த பூமி சிருஷ்டிக்கப்பட்டதும் அல்ல. And this earth was also not created for man to live here forever. మానవుడు శాశ్వతముగా ఉండాలని భూమి నిర్మించబడను లేదు. மனிதனுக்காக சிருஷ்டிக்கப்பட்டது தேவனுடைய ராஜ்யம். It was the kingdom of God which was created for man to dwell. దేవుని యొక్క రాజ్యమే మానవుని కోసము కలుగజేయబడినది. தேவன் எங்கே இருக்கிறாரோ அங்கேதான் மனிதர்கள் இருக்க வேண்டும். Where God is, there even man should be found. దేవుడున్న చోట నరుడు ఉండవలెను. மனிதன் விழுந்து போனதுனால அவனை ஆயத்தப்படுத்தும்படியாக இந்த பூமியில மனிதனை ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார். Because man fell, the Lord has kept him on this earth in order to prepare him. నరుడు పడిపోయినందున అతని సిద్ధం చేయుటకు అతని భూమి మీద ఉంచిరి. அவன் தன்னை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளும்படியாக சில காலங்களையும் ஆண்டவர் மனிதனுக்கு குறித்து வைத்திருக்கிறார். And also the Lord has appointed certain seasons or times for man to prepare himself. అతడు తను తాను సిద్ధపరచుకొనుటకు కొంతకాలం భూమి మీద నియమించినారు. ஒரே ஒரு முறைதான் இந்த பூமியிலே ஜீவிக்கிற பாக்கியத்தை மனிதனுக்கு ஆண்டவர் தந்திருக்கிறார். And the Lord has given man the privilege of living on this earth only once. ఒక్కసారి మాత్రమే జీవించుటకు భూమి మీద మానవునికి అనుగ్రహింపబడినది. இந்த ஒரே முறை குறிப்பிட்ட காலங்களுக்குள்ளாக மனிதன் தன்னை பக்குவப்படுத்திக் கொண்டு தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள பிரவேசிக்க வேண்டும். During this one chance given him, the man has to prepare himself according to the will of God and make himself ready. ఈ ఒక్క అవకాశంలోనే మానవుడు దేవుని కోసం తను తాను సిద్ధపరచుకోవాలి. இதை செய்வதற்கு பதிலாக இன்றைக்கு மனிதன் இதை செய்ய அவசியம் இல்லாத எத்தனையோ காரியங்களை இந்த பூமியில செய்து கொண்டு தன்னுடைய நாட்களை வீணாக்கி கொண்டிருக்கிறான். Instead of doing this, now we find man doing various other unnecessary things on this earth, wasting his days on earth. అయితే దీన్ని చేయకుండా అనవసరమైన కార్యములు అనేకములు చేయొచ్చు. తన యొక్క భూమి మీద తన జీవితాన్ని వ్యర్థం చేసుకుంటున్నాడు. தேவனை ஆராய்ந்து கண்டுபிடித்து தேவனுக்கு பிரியமான ஒரு வாழ்க்கை செய்வதற்கு பதிலாக வானத்தை ஆராய்வதும் நட்சத்திரங்களை ஆராய்வதும் பூமியை ஆராய்வதும் சமுத்திரத்தை ஆராய்வதும் தேவையில்லாதவைகளை ஆராய்கிறதுமான தொழிலிலே பிசாசு மனிதனை ஈடுபடுத்தி உட்படுத்தி விடுகிறார்.
Instead of searching out God and finding out who He is and making himself like Him, we find now man researching the heavens and the stars, and we find man researching the earth and the sea and the things under the sea. Satan is drawing man towards all these kinds of research. దేవుడు ఎవరని చెప్పి దేవుణ్ణి పరిశోధన తెలుసుకోవడానికి బదులుగా ఆకాశములను, నక్షత్రములను, భూమిని, సముద్రమును ఇలా పరిశోధన జరుపుచు అనవసరమైన కార్యంలో జోక్యం చేసుకోవడానికి సాతాను ప్రేరేపిస్తున్నాడు. அதிக படிப்பு உடலுக்கு இளைப்பு. Too much of study is weariness of the flesh. ఎక్కువ చదువు దేహమునకు ఆయాసం కలిగించును. அறிவு பெருத்தவன் நோவு பெருத்தவன். He who is increased in wisdom is one who is full of sickness. జ్ఞానంలో ఎదుగుచుండగా అతడికి తెగుళ్ళు ఎక్కువ అవుచున్నవి. அறிவு இருமாப்பை உண்டாக்கும். Knowledge puffeth up. జ్ఞానము అతిశయమును కలిగించును. அவன் மடியும் போது அவனுடைய ஞானம் அவனோடு கூட ஒளிந்து போகிறது. When he dies, his wisdom also perishes with him. అతడు మరణించినప్పుడు అతని జ్ఞానం అతనితో పాటు అంతరించును. தேவனை அறிந்து அவரை பின்பற்றும்படியாக மட்டும்தான் இந்த பூமியிலே நம்மை ஆண்டவர் ஆயுசு நாட்களை தந்து வைத்திருக்கிறார். The Lord has kept us on this earth, giving us a lifespan only so that we might know the Lord. దేవుని తెలుసుకొనుటకు, దేవుని పరిశోధించుటకే మనకు ఆయుష్కాలం ఈ భూమి మీద ఇవ్వబడినది. கோடிக்கணக்கான ஜனத்தின் மத்தியில் தேவனை அறிந்து அவரை பின்பற்றுகிற இந்த பெரிய பாக்கியத்தையும் ஸ்லாக்கியத்தையும் ஆண்டவர் ஈவாக நமக்கு தந்தபடியினால் நாம் எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். The Lord has given us this great privilege as a gift in order to know the Lord and follow Him, choosing us among thousands and crores of people. Therefore, let's all praise God. వేల కొలది కోట్ల కొలది మనుషులు దేవుని తెలుసుకొనుటకు, ఆయన ఆరాధించుటకు ఇచ్చిన గొప్ప ధన్యత కొరకే దేవుని స్తోత్రించెదము. ஸ்தோத்திரம் 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 தோதராவ் 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 ஸ்தோத்திரம் தோதராவ் 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 அல்லேலூயா. இங்கே தாவீது ராஜா நான் விசித்திரமாய் உண்டாக்கப்பட்டபடியினால் கர்த்தரை துதிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். Here King David says, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. నేను విచిత్రముగా నిర్మింపబడి ఉన్నాను గనుక దేవుని స్తుతించున్నానని దావీదు రాజు అంటున్నాడు. மனிதர்களாகிய நாம் நம்மை சிருஷ்டித்த விதங்களை எண்ணி தேவனை அதிகமாய் துதிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். We who are human beings need to remember the way in which the Lord has created us, and we are duty bound to praise God much for the same. మానవ మాత్రులమైన మనము సృష్టింపబడిన విధానమును తెలుసుకొని దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించవలెను. இந்த சிறிய கண்ணினாலே நாம் இந்த பூமியில எவ்வளவோ காரியத்தை எவ்வளவோ தூரத்துக்கு பார்க்கக்கூடிய வல்லமையை கர்த்தர் தேவன் இதற்குள்ள வைத்திருக்கிறார். We have a very small eye, and the Lord has kept so much of power and so much of ability in this eye, so that we are able to see so many things on this earth which is large and wide. మనకున్న చిన్న కన్నుతో భూమి మీద ఉన్నటువంటి విశాలమైనవి, విస్తారమైనవి దూర చూపుతో చూడగలుగుచున్నాము. நூற்றுக்கணக்கான கிலோமீட்டர் நீளம் உள்ளதான நரம்புகளை ஆண்டவர் இந்த சரீரத்துக்குள்ள வைத்திருக்கிறார். And the Lord has kept in our body nerves which measure hundreds of kilometers in length. వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో వ్యాపించగల నరములు మన శరీరంలో ఉన్నవి. 4448 நரம்புகள் இந்த சரீரத்தில் உண்டு என்று சொல்லுகிறார்கள். Scientists say that we have 4448 nerves in our body. 4448 నరములు, నాడీ కణములు ఉన్నట్లుగా చెప్తున్నారు. இப்படி சிருஷ்டிப்பை வர்ணித்துக் கொண்டு போனால் ஏராளமான விதங்களில் வர்ணிக்கக்கூடிய விதத்தில் நாம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். In this manner, if we try to describe our creation, we can keep on describing it. That is how we are made, very fearfully and wonderfully. ఇలా సృష్టిని మనం వివరించుతూ పోతే ఎంతగానో వివరించవచ్చు. ఈ విధముగా భయమును, ఆశ్చర్యను పుట్టించే విధముగా సృష్టింపబడి ఉన్నాం. இந்த ரோடு ஓரத்தில் இருக்கிற மரங்களில் நம்பர் போட்டு இருக்கிறது போல ஆண்டவர் நம்முடைய தலையில் இருக்கிறதான ஒவ்வொரு முடிக்கும் ஒரு நம்பர் போட்டு வைத்திருக்கிறார். Just as we see a number affixed to all the trees on the highways, we can also find the Lord having numbered every hair of our head. రహదారుల పక్కన వృక్షాలకు నెంబర్ వేస్తారు. అలాగే దేవుడు కూడా మన యొక్క తల వెంట్రుకలన్నింటినీ కూడా లెక్కించారు. நாம் தலை சீவும் போது எத்தனையோ முடி கீழே விழுந்து விழுகிறதா நமக்கு தெரியும். சில முடிகள் விழுகிறது நமக்கு கண்டுபிடிக்க முடிகிறது இல்லை. ஆனால் பரலோகத்தில் தெரியும், இன்னாரு இந்த பேரையுடைய இந்த மனிதனுடைய தலையில இத்தனை நம்பர் முடி எல்லாம் விழுந்துருச்சுன்னு பரலோகத்துல கணக்கு உண்டு. Now when we comb our hair, sometimes the hair drops, and we find sometimes we are unable even to notice the hair falling down. We do not know about it, we are ignorant of it. But in heaven it is understood that this particular person's hair fell, and the number of the hair which fell down is this. మనం తలదూకున్నప్పుడు ఎన్ని ఎంట్రుకలు కింద పడుతున్నాయో సరిగ్గా లెక్క చూసుకోము, కానీ పరలోకంలో పలానా వ్యక్తి యొక్క పలానా సంఖ్య ఉన్నటువంటి తల వెంట్రుకలు రాలిపోయినట్లుగా అక్కడ చూస్తాము. எந்த அளவுக்கு ஒரு மனிதனை தேவன் அறிந்து வைத்திருக்கிறார் என்று பாருங்கள்.
You can see to what extent the Lord knows each and every man. ప్రతి ఒక్క మనుషుల గురించి దేవునికి ఎంతగా తెలుసో చూడండి. ஒரு மனிதனை குறித்து எந்த அளவுக்கு தேவன் கர்சனை உள்ளவரா இருக்கிறார் என்று கவனித்து பாருங்கள். And this we can now consider how much the Lord is careful and concerned about each and every man. ప్రతి ఒక్కరి గురించి దేవుడు ఎంత శ్రద్ధ చూపుతున్నారో చూడండి. இப்படிப்பட்ட நாம் இந்த பூமியிலே ஜீவிக்கிற இந்த நாட்களில், குறிப்பாக இந்த வருடத்தின் கடைசி மாதத்தில் வந்து வெகு சீக்கிரத்தில் புதிய வருடத்தை காணப்போகிற நாம் கவனிக்க வேண்டிய சில காரியங்களை குறித்து வேதம் நமக்கு தெளிவாக போதிக்கிறது. The word of God very clearly teaches us certain things which we have to very diligently consider, having come to the end of this year, being created and made in this manner. సంవత్సరాంతంలోనికి వచ్చి నాము త్వరలో కొత్త సంవత్సరంలో ప్రవేశించబోతున్నాము. అలాంటి మనము శ్రద్ధ వహించవలసిన కార్యములు కొన్ని కలవు. உலகம் எப்படி இருந்தாலும் நீங்களும் நானும் இந்த பூமியிலே கவனித்து நடக்க வேண்டிய சில காரியங்கள் உண்டு. அவைகளை விளங்கிக் கொண்டு நாம் அவைகளை கவனிப்போமா. However the world might be, there are certain things which you and I have to consider and observe, and let us now consider those things. ఈ లోకం ఎలా ఉన్నా సరే మీరు నేను శ్రద్ధ వహించవలసిన కార్యములు కలవు. முதலாவது மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 6ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது 26வது வசனத்தில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ஆகாயத்து பறவைகளை கவனித்து பாருங்கள். In Matthew's Gospel chapter 6 verse 26, the Lord says, behold or consider the fowls of the air. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయం 26వ వాక్యంలో ఆకాశ పక్షులను చూడండి అని ప్రభు అంటున్నారు. வாசிங். ஆகாயத்து பட்சிகளை கவனித்து பாருங்கள், அவைகள் விதைக்கிறதும் இல்லை, அறுக்கிறதும் இல்லை, களஞ்சியங்களில் சேர்த்து வைக்கிறதும் இல்லை, அவைகளையும் உங்கள் பரமபிதா பிழைப்பூட்டுகிறார். அவைகளை பார்க்கிலும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் அல்லவா? ஆகாயத்து பட்சிகளை கவனித்து பாருங்கள். Behold or consider the fowls of the air. ఆకాశ పక్షులను చూడుడి. எல்லா சிருஷ்டிகளை பார்க்கிலும் மனிதர்கள்தான் விசேஷித்த சிருஷ்டி. It is man who is the most special of all other creatures. తక్కిన సృష్టి అంతటి కంటే మానవుడే శ్రేష్టమైన సృష్టి. இன்றைக்கு இந்த பூமியில காணப்படுகிற இந்த கோடிக்கணக்கான பறவைகள் பரலோகத்துக்கு வரப்போகிறது இல்ல. The crows of birds seen on earth now are not going to come to heaven. భూమి మీద ఉన్న కోట్ల కొలది పక్షులు పరలోకంలోనికి రాబోవటం లేదు. இன்றைக்கு இந்த பூமியில நம்முடைய கண்ணால் காணக்கூடியவைகள் ஒன்றும் மனிதனை தவிர பரலோகத்துக்கு வராது. Apart from man, nothing of all what we see on earth today will be found in heaven. ఈనాడు భూమి మీద ఉన్న కోట్ల కొలది వాటిలో వేవి కూడా మనుషుడు తప్ప మరేది పరలోకానికి రావు. சூரிய சந்திர நட்சத்திரங்கள், பர்வதங்கள், சமுத்திரம், நீர்வாழ் ஜந்துக்கள் அனைத்தும் ஒளிந்து போகும், அது பரலோகத்துக்கு வராது. The sun and the moon and the stars and the mountains and the seas and all the aquatic animals, all of these will perish and none of them will be found in heaven. సూర్య చంద్ర నక్షత్రములు, పర్వతములు, సముద్రములు మరియు సమస్త జలచరములు ఏవి కూడా పరలోకానికి రావు. இந்த பூமியில கண்ணால் காணக்கூடியவைகளில் மனிதனை தவிர வேறு ஒன்றும் பரலோகம் வராது. Out of all what is visible to human eye, nothing apart from man will be found in heaven. ఈ భూమి మీద దృశ్యమైన వాటిలో మానవుడు తప్ప మరి పరలోకానికి వచ్చేది ఏదీ లేదు. விழுந்து போன மனிதர்களாகிய நாம் கவனிக்கும்படியாக, தேவனுடைய அதிசயங்களை கவனிக்கும்படியாக இந்த பூமியில் எல்லா சிருஷ்டிகளும் மனிதனுக்காக சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது. All things and all creatures on earth have been created so that man who has been created as a special one might be able to see and consider them all. పడిపోయినటువంటి మానవుడు శ్రద్ధ వహించాలని లోకంలో తక్కిన సృష్టి అంతటిని కూడా దేవుడు కలుగజేసి పెట్టారు. அவைகளில் ஒன்றைதான் பறவைகள். One of those is the birds. వాటిలో ఒకటి పక్షులు. ஆகாயத்து பறவைகளை கவனித்து பாருங்கள். Look at the birds of the air. ఆకాశ పక్షులను చూడుడి. நாம் அவைகளை கவனித்து அதிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியங்கள் உண்டு. அதை கற்றுக்கொண்டு அதன்படி நம்முடைய ஜீவியத்தை நடத்தி பரலோகத்துக்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். There are certain things which we have to learn from them, having considered their ways, and so having learned them we have to live accordingly and find our place in heaven. పక్షుల గురించి మనం నేర్చుకోవాల్సిన వాటిని నేర్చుకుని వాటిని చూసి తెలుసుకుని పరలోకానికి మనం వెళ్ళాలి. அப்படியே மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம் 34வது வசனத்தை வாசியுங்கள். Also read Matthew's Gospel chapter 10 verse 34. అలాగే మత్తయి సువార్త 10వ అధ్యాయం 34వ వాక్యము. பூமியின் மேல் சமாதானத்தை அனுப்ப வந்தேன் என்று எண்ணாதிருங்கள், சமாதானத்தை அல்ல பட்டயத்தையே அனுப்ப வந்தேன். அல்ல
31வது வசனம் 31வது வசனம். Verse 31. 31వ వాక్యము. ஆதலால் பயப்படாதிருங்கள், அநேகம் அடைக்கலான் குருவிகளை பார்க்கிலும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். ஒரு காசுக்கு 2 அடைக்கலான் குருவிகள் விற்கிறது. 2 sparrows are sold for a farthing. ఒక్క నాణెంనకు 2 పిచ్చుకలు అమ్మబడుచున్నవి. 2 காசுக்கு 5 அடைக்கலான் குருவிகள் கொடுக்கிறார். And 5 sparrows are sold for 2 farthings. 2 కాసులకు 5 పిచ్చుకలు అమ్మబడుచున్నవి. அப்படி இன்றைக்கும் கூட சில பொருட்களை நாம் ஆங்காங்கு விற்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். And even today we find certain things being sold here and there on this basis. ఈ విధముగా కొన్ని అమ్మకాలు చేయుచున్నారు. ஒரு காசுக்கு 2 அடைக்கலான் குருவி, 2 காசுக்கு 5 குருவி, ஒரு குருவி ஃப்ரீயா கொடுப்பார். We find that for a farthing 2 sparrows are given, and if you give 2 farthings 5 sparrows are given, that is 1 sparrow is given free of cost. 2 పిచ్చుకలు 1 కాసుకు అమ్మబడును, 2 కాసులకు 5 పిచ్చుకలు అంటే 1 పిచ్చుక వీరు ఊరికే ఇస్తున్నారు. அதுபோல கடையில போய் சில பொருட்களை வாங்கினால் அதற்கு பதிலாக சில பொருள் ஃப்ரீயாக கொடுப்பார். In the same manner, even now when you go to shops and buy certain things, you also get something free along with it. ఇలా కొట్లో కొన్ని వస్తువులు తీసుకుంటే మరికొన్ని ఉచితంగా ఇస్తున్నారు. அதுக்கு விலை இல்லை. It has no price. దానికి విలువ లేదు. அதற்கு காசு தனியாக கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. And you need not pay any money for it separately. దాని కొరకు డబ్బు ప్రత్యేకంగా ఇవ్వక్కర్లేదు. இப்படி விலை குறைந்த அல்லது விலை அற்றதான இந்த அடைக்கலான் குருவியை கூட தேவன் அனுதினமும் எவ்வளவு அழகாய் போஷிக்கிறார் என்று கவனியுங்கள். You can consider how beautifully the Lord feeds even this sparrow which is of such a low price. ఇటువంటి విలువ తక్కువైన పిచ్చుకలను కూడా పరలోకపు తండ్రి ఎంత చక్కగా పోషించినారో చూడండి. உங்கள் தலையில இருக்கிற மயிரெல்லாம் எண்ணப்பட்டிருக்கிறது. The very hairs of your head are all numbered. మీ తల వెంట్రుకలన్నీ లెక్కింపబడి ఉన్నవి. மனிதன் எவ்வளவு விசேஷமானவன். How special man is. మనుషుడు ఎంత శ్రేష్ఠుడు. இந்த மிக விலை குறைந்த அல்லது விலையற்ற ஒரு நிலவரத்தில் இருக்கிற இந்த அடைக்கலான் குருவியை தேவன் பரலோகத்திலிருந்து எவ்வளவு கருத்தாய் இந்த பூமியில போஷித்து பாதுகாத்து வருகிறார். See how beautifully and how carefully the Lord feeds and nourishes and preserves this sparrow, which is of a very low price, or which does not even have a price on earth. ఇంత విలువ తక్కువ విలువ లేనటువంటి పిచ్చుకలను కూడా పరలోకపు తండ్రి ఎంత చక్కగా పోషించి పరామర్శించున్నారు. அவைகள் ஒன்றும் பரலோகத்துக்கு வரப்போகிறதில்லை. None of those are going to come to heaven. అవేమీ పరలోకానికి రావు. அவைகளை குறித்து தேவனுக்கு விசேஷித்த நோக்கமும் கிடையாது. And also the Lord does not have any special purpose concerning them. వాటి గురించి దేవునికి ప్రత్యేకమైన ఉద్దేశము లేదు. ஆனாலும் அவைகளையும் தேவன் எவ்வளவு அழகாய் பாதுகாக்கிறார் என்று கவனியுங்கள். But see how beautifully the Lord preserves even them. ఆయనను దేవుడు వాటిని ఎంత చక్కగా కాపాడుచున్నారో చూడండి. இந்த விலையற்ற ஆகாயத்து பறவைகள் விதைக்கிறதும் இல்லை, அறுக்கிறதும் இல்லை, களஞ்சியத்தில் சேர்த்து வைக்கிறதும் இல்லை. These birds of the air which have no price, neither sow nor reap nor gather into barns. ఈ విలువలేని ఆకాశ పక్షులు విత్తవు, కోయవు, కొట్లలో కూర్చుకొనవు. அவைகளை பார்க்கிலும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள். Are ye not much better or special than they? మీరు వాటికంటే బహుశ్రేష్ఠులు కారా? ஒரு விசேஷம் இல்லாத இந்த ஆகாயத்து பறவைகளை தேவன் அவைகளை விதைக்க விடுகிறதில்லை, அறுக்க விடுகிறதில்லை, சேர்த்து வைக்க விடுகிறதில்லை. அவைகள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவரே அழகாய் போஷித்து பாதுகாக்கிறார். These sparrows which are of no importance, which are in no way special, the Lord does not even allow them to sow or reap or to gather into barns. ఏ విధముగాను శ్రేష్టము కానటువంటి ఈ ఆకాశ పక్షులను దేవుడు విత్తనివ్వడం లేదు, కొయ్యనివ్వడం లేదు, కొట్లలో కూర్చుకొనడం లేదు. అలాంటప్పుడు అంతకంటే మనం ఎంత శ్రేష్ఠులమై ఉన్నాం. ஒரு காரியத்தை நாம் கவனிக்க வேண்டும். We have to consider one thing. ఇక్కడ ఒక విషయం చూడాలి. இன்றைக்கு பூமியில இருக்கிற மனிதர்களை பார்த்தால் எத்தனையோ பேர் எங்க வீட்டில் சரியான சாப்பாடு இல்லை, நாங்கள் பசியா இருக்கிறோம், பட்னியா இருக்கிறோம் என்று சொல்லுவார்கள். சில நாடுகளில் பஞ்சம் வந்து மனிதர்கள் சாப்பிடாமல் மெலிந்து அழிந்து போகிறார்கள். Now on earth we find some people complaining that they have no food in their houses and that they are hungry and that they are starving, and we also find that in certain places there is a famine and people perish because of it. కొంతమంది అంటున్నారు మా ఇంట్లో ఆహారం లేదు, మేము ఆకలికి అలమటిస్తున్నామని. అలా కొన్ని దేశాలు కూడా క్షామంతో అనావృష్టితో కనబడుతున్నాయి. ஆனால் ஆகாயத்து பறவைகள் இதுவரைக்கும் பட்டினியா இருந்ததாக நீங்கள் எந்த பறவையை கேட்டால் அது சொல்லாது. But if you can ask any bird of the air, you can never find any bird having been hungry or having starved without food at any point of time. అయితే ఇంతవరకు ఆకాశ పక్షులు పస్తున్నట్లుగా
వేటిని అడిగినా చెప్పవు. எங்கள் தேவன் எங்களை அழகாய் போஷிக்கிறார் என்றுதான் அவைகள் நாள்தோறும் பாடி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. Each and every day they keep singing and glorifying God, saying, "Our God is feeding us beautifully every day." మా దేవుడు మమ్మల్ని చక్కగా పోషించున్నారని అవి చక్కగా పాడుతున్నాయి. அவைகள் விதைக்கிறதில்லை, They do not sow, ఆ విత్తనములు విత్తవు, அறுக்கிறதில்லை, they don't reap, అవి కోయవు, சேர்த்து வைக்கிறதில்லை, they don't gather into barns. కొట్లలో కూర్చుకొనవు. தன்னை சிருஷ்டித்த தேவனே அவைகளை அழகாய் போஷிக்கிறார். The very God who created them beautifully nourishes them. వాటిని సృష్టించిన దేవుడే వాటిని పోషించున్నారు. அவைகளை பாரிக்கிலும் விசேஷித்தவனாக இருந்த மனிதனையும் ஆண்டவர் அப்படித்தான் ஆரம்பத்தில் சிருஷ்டித்து வைத்தார். And man who is special, more special than all these, was also created better than them in the beginning. వాటికంటే శ్రేష్టమైన మానవుని కూడా ప్రారంభంలో ఇలాగే ఉంచారు. ஆனால் அவன் பாவம் செய்து விழுந்த பிறகுதான் நெற்றி வேர்வை நிலத்தில் விழும்படி வருத்தத்தோடு இந்த பூமியின் பலனை புசிக்கக்கூடிய ஒரு சாபத்துக்குரியவனாக மாறிவிட்டார். But only after he committed sin, he came under a curse, because the Lord cursed him, saying, "In sorrow shalt thou eat of the fruit of the earth all thy days, and in the sweat of thy face shalt thou eat bread." అయితే అతడు శాపగ్రస్తుడైనప్పుడు నేలను సేద్యపరచవలసి వచ్చెను, తన యొక్క చెమట నేలను ఓడ్చి అతడు భుజింపవలసి వచ్చెను. ஆகாயத்து பறவைகளை பார்க்கிலும் விசேஷித்தவர்களாக இருக்கிற அருமையான தேவனுடைய ஜனமே, Beloved people of God, who are more special than the fowls of the air, ఆకాశ పక్షుల కంటే శ్రేష్టమైన దేవుని జనమా, நீ கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்கிறது. there is something which you have to consider. నీవు శ్రద్ధ చూపవలసిన ఒక విషయం కలదు. நீ வயிற்று பிழைப்புக்காக சாப்பாட்டுக்காக அங்கும் இங்கும் ஓடி ஓடி சம்பாதிக்கிறது தேவ சித்தமே இல்லை. It is not at all the will of God that you keep running here and there in order to earn something for your living, to get something for your food, for your stomach. నీ యొక్క బ్రతుకు తెరువు కోసం, జీవనోపాధి కోసం ఇక్కడ అక్కడ సంచరించి సంపాదించడం దేవుని ఇష్టం కానే కాదు. நீ பாடி துதித்து தேவ சித்தம் செய்வதுதான் ஆண்டவருடைய விருப்பம். You singing praises unto the Lord and praising God and doing the will of God is only God's will concerning you. నీవు పాడుచు స్తుతించు దేవుని చిత్తము చేయవలెను, అదే దేవుని యొక్క ఉద్దేశము. உங்களுக்கு வேலை உங்களை தேடி வரும். A job will come in search of you. ఉద్యోగం మిమ్మల్ని వెదకి వచ్చును. நீங்கள் கொஞ்சம் பிரயாசப்படுவீர்கள், நிறைய அறுப்பீர்கள். You will labor only a little, but you will be able to gather much. కొద్దిగా కష్టపడుదురు కానీ ఎక్కువగా కొయ్యుదురు. உன் கையின் பிரயாசத்தை தேவன் ஆசீர்வதித்து தருவார். The Lord will bless the labor of your hands. నీ కష్టార్జితము దేవుడు ఆశీర్వదించుదురు. இதை தேவ ஜனங்கள் கவனிக்க வேண்டும். And the people of God should consider this. ఇవన్నీ దేవుని ప్రజలు శ్రద్ధగా చూడాలి. இன்றைக்கு சில பேர் ஒரு வேலை செய்கிறார்கள், அப்புறம் சைடு பிசினஸ் இன்னொரு வேலை செய்கிறார்கள், இது பத்தாது என்று இன்னொரு வேலை செய்கிறார்கள். இப்படி எல்லா விதங்களிலேயும் வேலை செய்து செய்து ஜெபிக்க நேரம் இல்லை, துதிக்க நேரம் இல்லை, பாட நேரம் இல்லை, கோயிலுக்கு வர நேரம் இல்லை. Today some people are having a job in one place and they also do some other kind of side business somewhere else and do another part-time job somewhere else. In this manner they keep running here and there, they keep working all the time. They have no time to pray, no time to praise God, no time to sing, and even no time to come to the presence of God. ఈనాడు ఒక ఉద్యోగం చేయించున్నారు, మళ్ళా సైడ్ బిజినెస్ చేస్తున్నారు, మరొక ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. ఇలా వాటిలోనే తీరిక లేకుండా ఉన్నారు. పాడటానికో స్తుతించటకు ప్రార్థన చేయుటకు కనీసం గుడికి రావడానికి తీరిక లేదు. நீ அதிகமாய் பிரயாசப்பட்டு நிறைய சம்பாதிக்கிறது போலவும் உன்னை ஒரு கெட்டிக்காரனை போல ஞானியை போல எண்ணிக்கொள்ளுகிறாய். ஆனால் நீ பயங்கர சாபத்துக்குள்ள இருக்கிறாய் என்பதை கவனித்துக்கொள். You think that you are running here and there and laboring much and earning much, and you think that you are very wise, but you should understand that you are under a great curse. నీవేదో తెలివిగల వాడవని ఎక్కువగా సంపాదిస్తున్నావు, అటు ఇటు శ్రమ పడుతున్నావు అని అనుకుంటున్నావు, కానీ శాపగ్రస్తుడుగా ఉన్నావని తెలుసుకోవడం లేదు. தேவனால் கொடுக்கிற ஆசீர்வாதத்தை பெறுவதற்கு இன்னும் உன்னை நீ ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளவில்லை. You still have not prepared yourself to receive the blessing which is given by the Lord. దేవుడిచ్చే ఆశీర్వాదం పొందుటకు నీవు ఇంకా సిద్ధంగా లేవు. விசுவாச ஜீவியம் செய்ய வேண்டும். You have to live a faith life. విశ్వాస జీవితం చేయవలెను. நீ பாடி துதித்து அவருடைய சமூகத்தில் எப்போது கலிகூர்ந்து கொண்டிருப்பதுதான் உன்மேல் விழுந்த கடமை. The duty which has fallen on you is to always keep singing and praising God and rejoicing in Him. దేవుని సన్నిధిలో ఎల్లప్పుడూ పాడుచు స్తుతించు సంతోషించుటే నీ యొక్క కర్తవ్యము. விதைக்கிறது, அறுக்கிறது, களஞ்சியத்தில் சேர்த்து வைக்கிறது அது மனிதன் மேல் விழுந்த கடமை அல்ல.
Sowing and reaping and gathering into barns is not the duty of man. విత్తుట కొయ్యుట కొట్లలో కూర్చుకొనుట ఇది మనుషుని యొక్క కర్తవ్యము కాదు. மனிதன் மேல் விழுந்த கடமை என்ன? தேவனுக்கு பயந்து அவருடைய கற்பனைகளை கைக்கொள், இது மனிதன் மேல் விழுந்த கடமை. The whole duty of man is to fear the Lord and keep all his commandments. దేవునికి లోబడుట, దేవునికి భయపడుట ఇదే మానవ కోటికి విధించబడిన విధి. தேவனுக்கு பயப்படுவது என்று சொல்லுவது சகல பாவத்தை வெறுப்பது. Fearing God is to eschew or hate all evil. దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉంటంటే చెడుతనము అసహించుకొనుట. மனதின் எண்ணத்துல கூட பாவ சிந்தனைகள் வராதபடி வெறுத்து ஜீவிக்கிறது தான் தேவ பயம். Fear of God means to live hating evil so that evil does not even come into your thoughts. మనస్సు యొక్క తలంపుల్లో కూడా చెడుతనము లేకుండా ఉండుటయే. இப்படி நாம் பிரயாசப்பட வேண்டும். And this is how we have to labor. ఈ విధముగానే మనం ప్రయాసపడాలి. நீ உழைத்து கஷ்டப்பட்டு வயிற்று பிழைப்புக்காக கஷ்டப்பட்டு பகல் இரவாக ஓடி ஓடி சம்பாதிப்பதல்ல கடமை. நீ பரிசுத்தத்தில் முன்னேறுவதற்காக பிரயாசப்படுவதுதான் மனிதன் மேல் விழுந்த கடமை. The duty of a man is not to keep running up and down all through the night and day and keeping earning this and that in order to satisfy your life, to satisfy your stomach. But the duty of man is to keep praising God night and day. బ్రతుకు తెరువు కోసం, జీవనోపాధి కోసం దివారాత్రులు కష్టపడటం అది మానవ కోటి యొక్క విధి కాదు. పరిశుద్ధ జీవితం కోసం నీ ప్రయాసపడవలన ఇదే మానవ కోటికి విధించబడిన విధి. ஆகாயத்து பறவைகளை கவனித்து பாருங்கள். Behold the fowls of the air. ఆకాశ పక్షులను చూడుము. அவைகள் விதைக்கிறதில்லை, அறுக்கிறதில்லை, சேர்த்து வைக்கிறதில்லை. They neither sow nor reap nor gather into barns. అవి విత్తవు, కోయవు, కొట్లలో కూర్చుకొనవు. பரமபிதா பிழைப்பூட்டுகிறார். The heavenly Father feedeth them. పరలోకపు తండ్రి వాటిని పోషించున్నాడు. அவைகளை பார்க்கிலும் மனிதன் விசேஷித்தவன். Man is more special than them. వాటికంటే మానవుడే శ్రేష్ఠుడు. ஆனபடியினால் ஒவ்வொரு மனிதனை பரமபிதா தான் பிழைப்பூட்ட வேண்டும். So it is the heavenly Father who has to feed each and every man. కాబట్టి ప్రతి ఒక్క మనుషుణ్ణి పరలోకపు తండ్రి పోషింపవలెను. தேவன் உன்னை போஷிக்க வேண்டும், தேவன் உன்னை பாதுகாக்க வேண்டும், தேவன் உன்னை நடத்த வேண்டும். God should feed you, the Lord should keep you, and the Lord should guide you. దేవుడే నిన్ను పోషించి కాపాడి పరామర్శించవలెను. அப்படி செய்ய வேண்டுமானால் நீ தேவனுக்கு பயந்து அவருடைய கற்பனையை கைக்கொள். If the Lord has to do so, you have to fear God and keep all his commandments. అలా చేయవల్లంటే దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండి ఆయన కట్టడలను అనుసరించి నడుచుకుండవలెను. இதுதான் மனிதன் மேல் விழுந்த கடமை. This is the whole duty of man. మానవ కోటికి ఇదే విధి. அதை செய்யாதது நிமித்தம் தான் நீ வருத்தப்பட்டு இந்த பூமியில கஷ்டப்பட்டு பிழைக்கும்படியாக தேவன் உன்னை வருத்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார். And the Lord has allowed you to labor and toil on this earth with grief because you have failed to do this duty of yours. నీ యొక్క విధిని నీవు పాటించకపోవటం వలన ప్రయాసపడి కష్టపడటకు దేవుడు నిన్ను వదిలిపెడుచున్నారు. நீ தேவனை பாடி துதித்து பரிசுத்தத்துக்கேற்ற காரியங்களை நடப்பித்தால் தேவன் உன்னை பிழைப்பூட்டுவார். If you sing praises to God and keep praising God and rejoicing in Him and do things which pertain to holiness, then the Lord will wonderfully and beautifully nourish you. నీవు దేవుని పాడి స్తుతించు పరిశుద్ధతకు చెందిన కార్యములు వెదకుచున్నట్లయితే ఆశ్చర్యముగా ఆయనను పోషించుదురు. இதுதான் நாம் பறவைகளிடத்திலே கவனிக்க வேண்டிய விஷயம். This is what we have to learn from the birds. పక్షుల యొక్క చూడవలసిన విషయం ఇదే. 28வது வசனத்தில் காட்டு புஷ்பங்களை கவனித்து பாருங்கள் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். In verse 28 the Lord says, consider the lilies of the field. 6వ అధ్యాయం 28వ వాక్యములో అడవి పువ్వులు ఎలా ఎదుగుచున్నావో చూడమంటున్నారు. 28 29வது வசனத்தை வாசியுங்கள். Matthew chapter 6 verses 28 and 29. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయం 28 29 వాక్యములు. உடைக்காகவும் நீங்கள் கவலைப்படுகிறது என்ன? காட்டு புஷ்பங்கள் எப்படி வளருகிறது என்று கவனித்து பாருங்கள். அவைகள் உழைக்கிறதும் இல்லை, நூற்கிறதும் இல்லை. என்றாலும் சாலமோன் முதலாய் தன் சர்வ மகிமையிலும் அவைகளில் ஒற்றை போலாகிலும் முடித்தேறதில்லை என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రం. உடைக்காக கவலைப்படுகிறது என்ன? Why do ye take thought for raiment? వస్త్రముల గురించి మీరు ఎందుకు చింతిస్తున్నారు? இப்பொழுது நிறைய பேருக்கு கவலை வந்து விட்டது. இது 12வது மாதம் புது வருஷம் வரப்போகிறது. துணி புதிதாக தைக்க வேண்டும், என்ன செய்கிறது என்ற கவலை. Right now many people are worried about their clothing. Now it's the 12th month and we have to buy a new set of clothes for the new year. How can we buy it? What shall we do? 12వ నెలలోకి వచ్చేసాం. క్రొత్త సంవత్సరానికి క్రొత్త బట్టలు కుట్టించుకోవాలి, ఎలా ఏంటని చెప్పి అనేకులు చింతిస్తున్నారు. காட்டு புஷ்பங்களை கவனித்து பாருங்கள் என்று ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார். Looking at us, as the Lord says, consider the lilies of the field.
అడవి పువ్వులను ఆలోచించమంటున్నారు దేవుడు. அவைகள் உழைக்கிறதும் இல்லை, நூற்கிறதும் இல்லை. They do not toil, neither do they spin. అవి కష్టపడవు, వడకవు. ஆனால் தலை சிறந்த ராஜாவாகிய சாலமோன் கூட தன்னுடைய ஜீவிய காலம் முழுவதில் ஒரு நாள் கூட அப்படிப்பட்ட ஒரு வஸ்திரமும் அவன் உடுத்துறது. Yet we find that even Solomon, who was the greatest of kings, was not arrayed in any one of like any one of these. అయినను సొలొమోను రాజు కూడా తన వైభవం అంతటితో కూడా ఒక్కరోజు కూడా ఆ పూల వలె అలంకరించుకోలేదట. காட்டு புஷ்பங்களை தேவன் அவ்வளவு அழகாக உடுத்தியிருக்கிறார். The Lord is so beautifully clothed the lilies of the field. అడవి పువ్వులను దేవుడు అంత చక్కగా అలంకరించారు. சாலமோனுடைய வஸ்திரங்கள் கூட மிக மெல்லிய வஸ்திரம். ஆனால் அதை கூட இந்த பூத கண்ணாடியில வைத்து பார்த்தால் இந்த கோணி பையை போல இருக்கிறது என்று சொல்லுவார். Solomon's clothes were very fine, but we find that people say that if we look at it through a lens, that also looks like a sack. సొలొమోను యొక్క వస్త్రములు సన్ననార వస్త్రములే, కానీ అవి కూడా భూతద్దను చూసినట్లయితే అవి గోని పట్టులాగా ఉన్నాయంట. ஆனால் காட்டு புஷ்பத்தை எடுத்து பூத கண்ணாடியில கவனித்தால் அது உள்ள ஒன்றுமே இல்லை. But if you consider the lilies of the field and keep them under a lens and view it, you cannot find any such thing. అయితే అడవి పువ్వులను భూతద్దను చూస్తే దాంట్లో ఏది ఉండదు. அது அவ்வளவு மென்மையானதாக இருக்கிறது. It is so soft. అంత మృదువుగా ఉండును. அது உள்ள ஒன்றையும் காண முடியாது. You can't find anything inside. దాని లోపల ఏమీ చూడలేము. தேவன் காட்டு புஷ்பங்களுக்கு அவ்வளவு அழகாய் உடுத்தி வைத்திருக்கிறார். The Lord is so beautifully clothed the lilies of the field. దేవుడు అడవి పువ్వులను అంత చక్కగా అలంకరించారు. நாமும் வெகு சீக்கிரத்தில் நம்முடைய இயேசுவை காண போகிறோம். And we are also going to see our Jesus very soon. అతి త్వరలో మనం మన యేసుని చూడబోతున్నాం. அதற்கு ஒரு வஸ்திரம் தேவையாக இருக்கிறது. And for that we need a garment. అందుకై ఒక వస్త్రం అవసరమైనది. சுத்தமும் பிரகாசமுமான மெல்லிய வெண் வஸ்திரம். Fine linen, clean and white. సో నిర్మలమైన సన్నపు నారబట్టలు. இந்த வஸ்திரத்தை தேவனே மனிதனுக்கு ஆயத்தப்படுத்துகிறார். God himself has prepared this raiment for man. దేవుడే ఈ వస్త్రములు మనుషుల కోసం తయారు చేయించున్నారు. இந்த பூமியில இப்படிப்பட்ட வஸ்திரத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக நம்மை ஒப்பு கொடுத்து ஜீவிக்க வேண்டும் என்று கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது. The word of God tells us that we have to live on this earth having received this kind of a garment. ఈ భూమి మీద ఇలాంటి వస్త్రములు మనం ధరించుకుని ఉండాలట. இந்த வெளிப்படுத்துதலோடு கூட இந்த வஸ்திரத்துக்காக தன்னை ஒப்பு கொடுத்து ஜீவிக்கும் போது இந்த பூமிக்குரிய வஸ்திரங்கள் எல்லாம் தானாக தேவன் நமக்கு தருவார். When a man lives yielding himself to this kind of a garment, having this kind of a revelation, then the Lord himself grants us all the clothes we need to live on this earth. ఇటువంటి వస్త్రములకు వచ్చిన ప్రకటనతో మనం ఈ లోకంలో జీవిస్తే కావలసినటువంటి వస్త్రాలను దేవుడే ఇస్తారు. இதெல்லாம் தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு தேவனுக்கு இது ஒரு பெரிய காரியமே அல்ல. These things are not a great thing for God and for God's people. దేవునికి దేవుని మనుషులకు ఇది గొప్ప విషయం కాదు. நீ உழைக்க வேண்டாம், நூற்க வேண்டாம், தேவன் உனக்கு அவைகளை தருவார். You need not toil, you need not spin, and the Lord will give it all to you. నీవు కష్టపడవద్దు, వడకవద్దు, నీ దేవుడే వాటిని సరఫరా చేయుదురు. ஆனால் நாம் எப்படிப்பட்ட வஸ்திரத்துக்காக பிரயாசப்பட வேண்டும் என்ற தரிசனத்தை இன்றைக்கு அநேக தேவ ஜனங்கள் இழந்து போயிருக்கிறார். But today many people of God have lost the vision concerning the kind of garment for which we have to labor. అయితే ఎటువంటి వస్త్రం కోసం మనం కష్టపడాలో ఆ దర్శనం అనేకుల్లో లేదు. கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்து கல்யாண நேரம் வரும்போது பட்டு வஸ்திரம் வாங்குறதுக்கு இங்கே காஞ்சிபுரத்துக்கு போகிறார். After having labored and toiled so much, when it comes to a wedding, they go here to Kanchipuram to buy silk sarees. కష్టపడి సంపాదించి పెళ్లి రోజు కోసం, పెళ్లి కోసం కంచిపట్టు చీరలు కొనడానికి వెళ్తున్నారు. தாங்கள் எப்படிப்பட்ட வஸ்திரத்துக்காக எப்படிப்பட்ட வஸ்திரத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக இந்த பூமியில வைத்திருக்கிறோம் என்ற தரிசனம் அநேக தேவ ஜனங்களுக்கு இல்லை. Many people of God do not have a vision regarding the garment which is awaiting us and for what cause we are kept upon this earth. ఎటువంటి వస్త్రం మన కోసం వేచి ఉన్నది, ఎందుకు ఈ భూమి మీద ఉన్నామని అనేక మందికి అర్థం కావడం లేదు. நாம் இந்த பூமியில இருக்கும்போது நாம் சம்பாதிக்க வேண்டியதான வஸ்திரங்கள் உண்டு. அவைகளை பற்றிய ஒரு தரிசனத்தோடு நாம் ஜீவிக்க வேண்டும். There are certain garments which we have to earn while we are living on this earth, and we should live with a revelation concerning that. ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడే మనం కొన్ని వస్త్రం సంపాదించుకోవాలి, వాటిని గురించి దర్శనంతో జీవించాలి. வேதத்தில் பலவிதமான வஸ்திரங்களை குறித்து நாம் படித்திருக்கிறோம், பலர் மூலமாக பிரசங்கத்தில் கேட்டிருக்கிறோம். And we have learned about various garments written in the Word of God, and we have also heard about it through various people in their messages. పరిశుద్ధ గ్రంథంలో అనేక వస్త్రములను చూస్తున్నాము, వర్తమాన రూపంలో ఇవన్నీ విన్నాము. ரட்சிப்பு ஒரு வஸ்திரம், Salvation is a garment, రక్షణ ఒక వస్త్రము, நீதி ஒரு வஸ்திரம், righteousness is a garment, నీతి ఒక వస్త్రము, பொற்சரிகை ஒரு வஸ்திரம்,
The garment of wrought gold is one garment. బంగారు బుట్టాపంతో చేసిన వస్త్రము, சித்திர தையலாடை ஒரு வஸ்திரம், We also find about the garment of needlework, విచిత్రమైన పనిగల వస్త్రము, வெண் வஸ்திரம், white garment. తెల్లని వస్త్రము. இப்படி பலவிதமான வஸ்திரங்களை குறித்து வேதம் நமக்கு தெளிவாக போதிக்கிறது. In this manner, the word of God speaks to us about various kinds of garments. ఇలా వివిధ వస్త్రముల గురించి వాక్యం చదువుచున్నాము. இப்படிப்பட்ட வஸ்திரங்களுக்காகத்தான் இந்த பூமியில கர்த்தர் நம்மை வைத்திருக்கிறார். அவைகளை பெற்றுக்கொண்டு நாம் பரலோகத்துக்கு போக வேண்டும். It's for the sake of these kinds of garments that the Lord has kept us on earth, and we have to reach heaven having received them. ఇటువంటి వస్త్రముల కొరకే భూమి మీద మనల్ని ఉంచి ఉన్నారు. వాటిని సంపాదించుకుని మనం పరలోకానికి వెళ్ళాలి. இந்த பூமிக்குரிய வஸ்திரம் ஒன்றும் நமக்கு பரலோகத்துக்கு தேவையில்லை. None of these earthly garments are needed for us to go to heaven. ఈ భూ సంబంధమైన వస్త్రాలేవి పరలోకానికి అక్కర్లేదు. தேவன் நமக்கு உடுத்துகிற வஸ்திரமே வித்தியாசமாக இருக்கிறது. The garment which the Lord clothes us with is quite different. దేవుడు మనకు ధరింపజేసే వస్త్రము అది వేరే విధముగా ఉంటుంది. காட்டு புஷ்பங்களை கவனித்து பாருங்க. Consider the lilies of the field. అడవి పువ్వులను ఆలోచించండి. தேவன் அவைகளை உடுத்துவிக்கிறார். The Lord clothes them. దేవుడు వాటిని అలంకరిస్తున్నారు. அவருடைய பிள்ளைகளாகிய நம்மை தேவன் உடுத்துவிக்கும்படியாக காத்திருக்க வேண்டும். And we, his children, should be waiting that God himself might clothe us. దేవుడే మనకు వస్త్రం ధరింపజేయాలని దేవుని బిడ్డలమైన మనము వేచి ఉండాలి. இந்த விஷயங்களில் தேவனுடைய பிள்ளைகள் இந்த பூமியில் இருக்கும்போது கவனமாக இருக்க வேண்டும். The people of God should be very careful concerning these things while we live on earth. ఈ భూమి మీద ఉండగా దేవుని బిడ్డలు ఈ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. தேவன் நம்மை போஷிக்க வேண்டும், தேவன் நம்மை உடுத்துவிக்க வேண்டும். The Lord has to feed us, the Lord has to clothe us. దేవుడే మనల్ని పోషించాలి, దేవుడే మనకు వస్త్రములు ఇవ్వాలి. மூன்றாவதாக இன்னொரு விஷயத்தை இந்த பூமியில நாம் கவனித்து நடக்க வேண்டும். And thirdly, we have to consider yet another thing on earth. భూమి మీద ఉండగా మరొక విషయమును శ్రద్ధ వహించాలి. இரண்டாம் பேதுருவின் புஸ்தகம் முதல் அதிகாரம் 19வது வசனத்தை வாசித்து பாருங்க. 2 Peter chapter 1 verse 19. రెండవ పేతురు మొదటి అధ్యాయం 19వ వాక్యము. அதிக உறுதியான தீர்க்க தரிசன வசனமும் நமக்கு உண்டு. பொழுது விடிந்து விடிவெள்ளி உங்கள் இருதயங்களில் உதிக்கும் அளவும் இருளுள்ள ஸ்தலத்தில் பிரகாசிக்கிற விளக்கை போன்ற அவ்வசனத்தை கவனித்திருப்பது நலமாயிருக்கும். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. இந்த பூமியில இருக்கிற காலமெல்லாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் கவனிக்க வேண்டியது கர்த்தருடைய வசனங்களை. That which the children of God have to take heed of or pay attention to all the days of their life on earth is the word of God. భూమి మీద ఉన్నంత వరకు లక్ష్యం ఉంచవలసినటువంటి కార్యము దేవుని యొక్క వాక్యము. வேதத்தில் உள்ள எந்த தீர்க்க தரிசனமும் அது சுய தோற்றமுடைய பொருளை உடையது அல்ல. No prophecy in the word of God has come into existence on its own. దేవుని వాక్యంలోని ప్రవచనం ఎప్పుడూ కూడా మనిషిని ఇచ్చిన బట్టి కలగలేదు. தேவன்தான் தேவனுடைய பரிசுத்த மனிதர்கள் மூலமாக அவைகளை நமக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். It is God who has revealed it to us, having inspired his holy men. దేవుడే తన యొక్క మనుషులను పరిశుద్ధాత్మ వలన ప్రేరేపించి రాసి இந்த పెట్టారు. வேத வசனங்களோடு ஒன்றை கூட்டவோ குறைக்கவோ ஒரு மனிதனுக்கு அதிகாரம் கிடையாது. No man has any authority either to add to the word of God or to take away from the word of God. దేవుని వాక్యములతో దేనిని కలపలేరు, దేన్ని తీసివేయలేరు. தேவனுடைய வசனங்களை கவனித்து அப்படியே நம்முடைய ஜீவியத்தை கட்டி எழுப்ப வேண்டும். We have to listen or take heed, pay attention to the word of God and also build up our lives just according to it. దేవుని వాక్యం మీద లక్ష్యం ఉంచి వాటి తగినట్లుగా మన జీవితంలో కట్టి లేపుకొనవలెను. நமக்கு ஏற்ற விதத்தில் கர்த்தருடைய வசனங்களை மாற்றக்கூடாது. We should not change the word of God according to our convenience. మనకు అనుకూలమైన విధముగా దేవుని వాక్యములను మార్చుకోకూడదు. நான் ஒரு புஸ்தகத்தில் வாசித்தேன். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மரியாளிடத்தில் பிறந்த பிறகு அதற்கு பிறகு மரியாளுக்கு சில பிள்ளைகள் பிறந்ததாகவும் அதனுடைய பேரெல்லாம் எழுதப்பட்டிருக்கிறதை நான் வேதத்தில் படிக்கிறோம். We read in the word of God that after Jesus was born to Mary, she also had other children and their names are recorded in the scripture. మరియకు యేసు ప్రభు జన్మించిన తర్వాత తక్కిన బిడ్డలు పుట్టినట్లుగాను వారి పేర్లు కూడా లేఖనాలను చూస్తున్నాం. ரோமன் கத்தோலிக்க மொழிபெயர்ப்புல அவர்கள் எல்லாம் சித்தப்பா பிள்ளைங்கள்னு எழுதி வைத்திருக்கு. But in the Roman Catholic Bible, in their translation, it is written that they were all his first cousins. అయితే రోమన్ క్యాథలిక్ బైబిల్లో వీరందరూ కూడా చిన్నాయన బిడ్డలని చెప్పి రాయబడినది. கர்த்தருடைய வசனங்களை நாம் கவனித்து நடக்க வேண்டும். ஒன்றையும் கூட்டவோ குறைக்கவோ கூடாது. We should pay careful attention to what is written in the word of God. We should not add to it, neither should we take away from it. దేవుని వాక్యంలో లక్ష్యం ఉంచవలెను. వాటిలో దేన్ని తీసివేయకూడదు, దేన్ని కలపకూడదు. வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட ஒவ்வொரு தீர்க்க தரிசனமும் நிறைவேறிக்கொண்டே வருகிறது.
Every prophecy in the word of God is being fulfilled. లేఖనంలో చెప్పబడిన ఒక్కొక్క ప్రవచన వాక్యము నెరవేర్చున్నది. இந்த பூமியில இருக்கிற காலங்களில் இரவும் பகலும் கர்த்தருடைய வசனங்களை நாம் தியானிக்க வேண்டும். All the days of our life on earth, we have to meditate the word of God night and day. భూమి మీద ఉన్నంత వరకు దివారాత్రులు దేవుని యొక్క వాక్యమును ధ్యానించవలెను. வேற எந்த புஸ்தகங்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் படிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. There is no need for the children of God to read any other book. దేవుని బిడ్డలు మరి ఇంకా ఏ పుస్తకాలు చదవక్కర్లేదు. வேதத்தையும் அதை விளக்கக்கூடியதான வேத சம்பந்தப்பட்ட புஸ்தகங்களையும் பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவாக படித்தால் அது போதும். It is enough if you read the word of God and other biblical books for your edification. దేవుని వాక్యమును మరియు క్షేమాభివృద్ధి కలిగించే తక్కిన పుస్తకాలు చదివితే చాలు. இந்த பூமியில மற்ற எந்த புஸ்தகங்களை படிக்கிறதுனால நமக்கு ஒரு பக்தி விருத்தியும் இல்லை. We are not going to get any kind of edification by reading any other book on earth. భూమి మీద మరి ఏ పుస్తకం చదివినా మనకి ఏ క్షేమాభివృద్ధియు కలగదు. இரவும் பகலும் நீ புத்திமானாய் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு இந்த நியாயப்பிரமாணம் இந்த வேதம் உன் வாயை விட்டு பிரியாதிருப்பதாக. The Lord tells, this word of the law of God shall not depart from your mouth night and day, that thou mayest have good success, or that thou mayest behave wisely. నీవు జ్ఞానముగా ప్రవర్తించుటకు అన్నిట్లో సఫలం పొందుటకు దీవారాత్రులు ఈ యొక్క వాక్యమును ధ్యానించుము. மோசே மரித்த பின்பு யோசுவாவுக்கு கர்த்தர் அதைத்தான் சொல்லிக் கொடுக்கிறார். That was what the Lord taught Joshua after the death of Moses. మోషే యొక్క మరణానంతరము యెహోషువకు దేవుడు తెలియజేయుచున్నాడు. முதலாம் அதிகாரம் 8வது வசனத்தை வாசி. Read the book of Joshua chapter 1 verse 8. యెహోషువ మొదటి అధ్యాయం 8వ వాక్యము. இந்த நியாயப்பிரமாண புஸ்தகம் உன் வாயை விட்டு பிரியாதிருப்பதாக, இதில் எழுதியிருக்கிறவைகளின் படியெல்லாம் நீ செய்ய கவனமாயிருக்கும்படி இரவும் பகலும் அதை தியானித்துக் கொண்டிருப்பாயாக. அப்பொழுது நீ உன் வழியை வாய்க்க பண்ணுவாய், அப்பொழுது புத்திமானாயும் நடந்து கொள்ளுவாய். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. దేవునికి స్తోత్రం. அப்பொழுது உன்னுடைய வழியெல்லாம் உனக்கு வாய்க்கும். And then thou shalt make thy way prosperous. అప్పుడు నీ మార్గం వర్ధిల్లు చేసుకుందువు. ஒரு சிறிய பிசினஸ் பண்ணுங்கள், கர்த்தர் பெரிய அளவில் அதை ஆசீர்வதித்து கொடுப்பார். You just do a small business, the Lord will bless it exceedingly. చిన్న వ్యాపారం చేసినా దేవుడు గొప్పగా ఆశీర్వదించుదురు. நீ கொஞ்ச நேரம் பிரயாசப்பட்டால் போதும், ஆசீர்வாதங்கள் அதிகமாக இருக்கும். Even if you labor for a short while, that will be sufficient. You will be blessed abundantly. కొద్దిసేపు పాటుపడితే చాలు, విపరీతమైన ఆశీర్వాదములు కలుగును. நீ தேவனை விட்டு விட்டு தேவனுடைய வசனங்களை தியானிக்கிறதை விட்டு விட்டு நீ அதிகம் விதைத்தாலும் கொஞ்சம் தான் அறுப்பாய், அதையும் தேவன் ஊதி போடுவார். Forsaking the word of God, forsaking the Lord, if you keep laboring, you will labor much, but you will be able to get only little, and the Lord will blow upon it too. దేవుని వాక్యమును దేవుని విడిచిపెట్టి నువ్వు ఎంతగా ప్రయాసపడినా నువ్వు కొంచెమే సంపాదించగలవు, కానీ దాన్ని కూడా దేవుడు ఎగరగొడతారు. நிறைய சம்பாதிக்கிறது போல இருக்கும், கடன் 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 என்றுதான் அதனுடைய முடிவாக இருக்கும். It will be as though you're earning a lot, but the end of it will be only debt. ఎంతో సంపాదించినట్లు అనుకుంటావు, కానీ అన్ని అప్పులకే కట్టవలసి వస్తుంది. எப்படி செலவழிகிறது என்று உன்னாலே கண்டுபிடிக்க முடியாது. And you yourself will not be able to find out how all your money is getting spent. నీ డబ్బు ఎలా ఖర్చు అయిపోతుందో నీకే అంతు పట్టదు. காரணம் தேவன் ஊதி போடுகிறார். Because the Lord is blowing upon it. ఏలైనగా దాన్ని దేవుడే ఊదేస్తున్నారు. நீ பொத்தல் பையில போடுகிறது போல அது போய் விடுகிறது. It is going away as though you're putting your wages into a bag with holes. చిల్లు సంచిలో వేసినట్లుగా నిజ జీతం అంతా పోతున్నది. உன் வழி வாய்க்க வேண்டுமானால் இரவும் பகலும் கர்த்தருடைய வசனங்களை நீ தியானிக்க வேண்டும், அதை வாசிக்க வேண்டும். இதை கவனி என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். If your way should be prosperous, you should read the word of God night and day and meditate upon it night and day. Consider this, says the Lord. నీకు మార్గం వర్ధిల్లవాలంటే దేవుని యొక్క వాక్యము దీవారాత్రులు ధ్యానించవలెను, దాని యందే లక్ష్యం ఉంచవలెను. ஆனபடியால் தேவனுடைய ஜனங்கள் இரவும் பகலும் கர்த்தருடைய வசனங்களை தியானிப்பேன் என்று தீர்மானிப்போமாக. So let all the people of God make a determination, saying, I will meditate upon the word of God night and day. దీవారాత్రులు దేవుని యొక్క వాక్యం ధ్యానించదనని దేవుని బిడ్డలందరూ కూడా తీర్మానం இந்த చేయవలెను. பூமியில் இருக்கும்போது கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்களில் இது ஒன்றாக இருக்கிறது. This is one of the important things which we have to consider while we are on earth. ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు మనం లక్ష్య పెట్టవలసిన కార్యంలో ఇది ఒకటి. நீங்கள் இதை செய்யுங்கள், உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற கடன் பாரம் உங்களை விட்டு போய்விடும். You keep doing this,
all the burden of debts in your family will depart from you. మీరు దీన్ని చేసినట్లయితే మీ కుటుంబంలో ఉన్న అప్పుల బాధ అంతయు తొలగిపోవును. வெளிநாட்டுல போய் நிறைய சம்பாதித்தா தான் கடன் போகும் என்றுதான் சிலர் யோசித்து வெளிநாட்டுக்கு போகிறதுக்கு சமயம் தேடிக்கொண்டிருக்கிறார். Some people are seeking for an occasion to go to countries abroad, thinking that only if they go to foreign countries and earn, they will be able to repay all their debts. ఇతర దేశాలకు వెళ్లి సంపాదించుకుని వస్తేనే అప్పుల బాధ తీరుతుందని చెప్పి ఎప్పుడు వెళ్ళాలని ఎదురు చూస్తున్నారు. எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் சரி, இரவும் பகலும் கர்த்தருடைய வசனங்களை தியானிக்காவிட்டால் உன் வழி உனக்கு வாய்க்காது. To whichever country you might go, if you do not meditate upon the word of God night and day, nothing will be a successful thing for you. నీవు ఏ దేశానికి వెళ్ళినా సరే దీవారాత్రులు దేవుని వాక్యం ధ్యానించకపోతే నీ మార్గం నీవు వర్ధిల్లు చేసుకోలేవు. நீ இந்த இடத்துக்கு வருகிற வரைக்கும் தேவன் உன்னை ஆசீர்வதிப்பதற்கு தாமதமாகவே இருப்பார். Until you come to this place, it will be a delay for the Lord to bless you. ఈ స్థలంలోకి వచ్చేంత వరకు దేవుని యొక్క దీవెన నీకు ఆలస్యంగానే ఉండును. நீங்கள் இந்த காரியத்தை செய்து பாருங்கள், கடன் பாரம் உங்களை விட்டு அகன்றே போ. You try doing this, the problem of debts will depart. ఈ పని చేసి చూడండి, అప్పులన్నీ తొలగిపోవును. ஏற்ற வேளையில் உன் பிள்ளைகளுடைய விவாகம் நடக்கும். At the right time, your children will get married. తగిన సమయంలో నీ బిడ్డలకు పెళ్లి జరుగుతుంది. ஏற்ற வேளையில் கர்த்தர் உன்னை உயர்த்துவார். At the right time, the Lord will exalt you. తగిన సమయంలో దేవుడిని హెచ్చించెదరు. உன்னுடைய வியாதி உன்னை விட்டு ஒளிந்து போகும். Your sickness will depart from you. నీ రోగం తొలగిపోవును. உன்னுடைய சகல பிரச்சனைகளுக்கும் காரணம் நீ கர்த்தருடைய வசனங்களை கவனிக்கிறதில்லை. The reason for all your problems is that you do not pay heed to the word of God. దేవుని వాక్యం లక్ష్య పెట్టకపోవటమే నీ సమస్యలన్నిటికీ కారణము. நீங்கள் இதை செய்து பாருங்கள், உங்களுடைய சத்துருக்கள் உங்களுடைய வீடு தேடி வந்து உங்களோடு ஒப்புரவாவார்கள். You try doing this, your enemies will come in search of your house and get reconciled with you. మీరు ఇలా చేసి చూడండి, శత్రువులు మిమ్మల్ని వెదకి వచ్చి మీతో సమాధాన పడదురు. அதிக உறுதியான தீர்க்கதரிசன வசனங்களை கவனித்து பாருங்கள். Pay heed to the most sure word of prophecy. అత్యంత నిశ్చయమైన దేవుని యొక్క ప్రవచన వాక్యముల మీద లక్ష్యం ఉంచుడి. இன்னொரு காரியத்தை தேவனுடைய பிள்ளைகள் கவனிக்க வேண்டும் என்று வசனம் சொல்லுகிறது. And the word of God says that the children of God should consider another thing. దేవుని బిడ్డలు మరొక కార్యమును కూడా లక్ష్య పెట్టాలట. எபிரேயர் 2 அதிகாரம் முதல் வசனத்தை வாசி. Hebrews chapter 2 verse 1. హెబ్రీలకు 2వ అధ్యాయం మొదటి వాక్యం. ஆகையால் நாம் கேட்டவைகளை விட்டு விலகாதபடிக்கு அவைகளை மிகுந்த ஜாக்கிரதையாய் கவனிக்க வேண்டும். கேட்டவைகளை விட்டு விலகாதபடிக்கு அவைகளை மிகுந்த ஜாக்கிரதையாய் கவனிக்க வேண்டும். We should give more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip or lest we depart from them. వినిన సంగతులు విడిచిపెట్టి కొట్టుకొని పోకుండా మరి విశేషంగా జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి. நியாயப்பிரமாணம் தேவதூதர்கள் மூலமாக மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. The law was given to man by angels. ధర్మశాస్త్రము దేవదూతల మూలముగా మనుషునికి ఇవ్వబడెను. தேவதூதர் மூலமாக கொடுக்கப்பட்ட அந்த நியாயப்பிரமாணத்துக்கு கீழ்ப்படியாதவர்கள் தண்டிக்கப்பட்டார். And those who did not obey the commandment given to them through the angels of God were punished. దేవదూతల మూలముగా ఇవ్వబడినటువంటి ఆ యొక్క ధర్మశాస్త్రమును లోబడకపోతే వారికి శిక్ష విధింపబడెను. இரண்டாவது வசனத்தை வாசியுங்கள். Verse 2. రెండో వాక్యము. ஏனெனில் தேவதூதர் மூலமாய் சொல்லப்பட்ட வசனத்திற்கு விரோதமான எந்த செய்கைக்கும் கீழ்ப்படியாமைக்கும் நீதியான தண்டனை வரத்தக்கதாக அவர்களுடைய வசனம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்க. அப்படியானால் கர்த்தரே நமக்கு தந்திருக்கும் போது தேவ ஆவியின் மூலமாய் கொடுக்கப்பட்ட தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்கு நாம் கீழ்ப்படியாவிட்டால் நாம் எப்படி தண்டனைக்கு தப்ப முடியும்? If it is so, then how can we escape punishment if we do not obey those things which the Lord himself has given us, which he gives us through the Spirit of God? దేవుడే తన యొక్క ఆత్మ ద్వారా మనకి ఇచ్చే వాటికి మనం లోబడకపోతే మరి ఎంతగా తప్పించుకోగలము? நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட சத்தியங்களை விட்டு நாம் விலகக்கூடாது. We should not depart from the truths given us. మనకివ్వబడిన సత్యములను విడిచిపెట్టకూడదు. மிகுந்த ஜாக்கிரதையாய் அவைகளை கவனித்து நடக்க வேண்டும். We have to obey those things and walk accordingly, giving them the more earnest heed. వాటి యందు మరి విశేష జాగ్రత్త కలిగి ఉండవలెను. ரட்சிப்பு, ஞானஸ்நானம், பரிசுத்தாவினுடைய அபிஷேகம், பரிசுத்தவான்களோடு உள்ள ஐக்கியம், இவைகளெல்லாம் தேவதூதர் மூலமாக கொடுக்கப்பட்டதல்ல, தேவனே நமக்கு கொடுத்ததாக இருக்கு. Salvation, water baptism, the anointing of the Holy Spirit and the fellowship of the saints, all these things were not given to us through the angels of God,
God himself gave it to us through the Spirit of God. రక్షణ, బాప్తిస్మం, పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అభిషేకము ఇవన్నీ కూడా దేవదూతల మూలముగా కాదు, దేవుడే మనకు అనుగ్రహించిరి. இனி வரப்போகிற பரலோகத்தை பற்றிய சத்தியங்கள் எல்லாம் தேவனே நமக்கு வெளிப்படுத்தி தந்திருக்கிறார். And all the truths concerning the heaven which is to come have been given to us by God himself. రాబో లోకమునకు వచ్చిన సత్యములన్నీ దేవుడు తానే మనకు అనుగ్రహించి ఉన్నారు. பூர்வ காலங்களில் பங்கு பங்காக வகவகையாக வெளிப்படுத்தப்பட்டது. And it was spoken in diverse manners at sundry times in days past. పూర్వకాలమందు నానా సమయములో నానా విధములుగా తెలియజేయబడెను. இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக குமாரன் மூலம் பூரணமாய் நமக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு. And now it has been spoken to us through the Son Jesus Christ perfectly. ఇప్పుడు కుమారుడైన క్రీస్తు మూలముగా సమస్తము తేటపరచబడుచున్నది. வெளிப்படுத்தப்பட்ட சத்தியங்களை விட்டு விலகக்கூடாது. We should not depart from the truths revealed to us. ప్రత్యక్షపరచబడిన సత్యములను మనం విడిచిపెట్టరాదు. சத்தியங்களை கவனமாய் நாம் ஜாக்கிரதையாக கவனிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம். We have to pay earnest heed to the word of God and the truth. సత్యములకు శ్రద్ధగా మనం ఆలకించవలెను. நீதிமொழிகளின் புஸ்தகத்தில் இன்னொரு காரியத்தை கவனியுங்கள் என்று கர்த்தருடைய வசனம் நம்மை எச்சரிக்கிறது. And in the book of Proverbs, the word of God warns us, saying that we have to consider yet another thing. సామెతల గ్రంథంలో మరొక విషయం శ్రద్ధ చూపించాలని చూస్తున్నాం. நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் 16ஆம் அதிகாரம் 17வது வசனத்தை வாசி. Proverbs chapter 16 verse 17. సామెతలు 16వ అధ్యాయం 17వ వాక్యము. தீமையை விட்டு விலகுவதே செம்மையானவர்களுக்கு சமனான பாதை. தன் நடையை கவனித்திருக்கிறவன் தன் ஆத்துமாவை காக்கிறான். தன் நடையை கவனிக்கிறவன் தன் ஆத்துமாவை காக்கிறான். He that keepeth his way, or he that considereth his way, preserveth his soul. తన ప్రవర్తన కనిపెట్టువాడు తన ప్రాణమును కాపాడుకొనును. ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னுடைய சொந்த நடையை, தன்னுடைய சொந்த ஜீவியத்தை கவனிக்க வேண்டும். Every man should consider his own way, his own life. ప్రతి మనుషుడు తన ప్రవర్తన, తన జీవితమును కనిపెట్టి చూసుకోవాలి. சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான், தன் பிழைகளை உணர்கிறவன் யார்? The psalmist says, who can understand his errors? తన పొరపాట్లు తెలుసుకొనగలవాడెవడని కీర్తనకర్త అంటున్నాడు. கர்த்தராகிய இயேசு சொன்னார், உன் கண்ணில் இருக்கிறதான உத்தரத்தை முதலாவது கண்டுபிடித்து எடுத்து போடு. The Lord Jesus Christ said, first find out the beam in your own eye and remove it. నీ కంట్లో ఉన్న దూలం మొట్టమొదటగా చూసి దాన్ని తొలగించుకోమని ప్రభువు చెప్పారు. பூமியில இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் மற்றவருடைய குற்றத்தை கண்டுபிடிக்க கூடாது, தன்னுடைய குற்றத்தையே கண்டுபிடித்து தன்னுடைய நடையை கவனிக்க வேண்டும். As long as a man of God is seen on earth, he should not find or detect the faults of other people, but he should be able to find out his own faults and keep on rectifying himself. ఒక దేవుని బిడ్డ భూమి మీద ఉన్నంత వరకు కూడా ఇతరుల యొక్క పొరపాట్లు కాదు, తన పొరపాట్లు చూసుకొంచు, తన ప్రవర్తన కనిపెట్టుకొంచు ఉండాలి. தன் நடையை கவனிக்கிறவன் தன் ஆத்துமாவை காக்கிறான். He that keepeth or considereth his way preserveth his soul. తన ప్రవర్తన కనిపెట్టువాడు తన ప్రాణమును కాపాడుకొనును. தன்னுடைய சொந்த ஜீவியத்தை கவனிக்காமல் மற்றவைகளை கவனிக்கிறவன் தன்னுடைய ஆத்துமாவை அழித்து போடுகிறான். He who does not consider his own life but keeps on looking at the lives of other people is destroying his own soul. తన సొంత జీవితం చూసుకోకుండా ఇతరుల యొక్క జీవితం చూసుకునేవాడు తన ప్రాణమును పోగొట్టుకుంటున్నాడు. அதற்கு பிறம்பு உள்ள 18, 19வது வசனத்தை வாசித்தால் அவர் எதை குறிப்பிடுகிறார் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்கிறோம். Reading verses 18 and 19 which follow this verse, we can understand what he is referring to. 18, 19 వాక్యములో దేని ఉద్దేశించి రాస్తున్నారో చూడగలము. அழிவுக்கு முன்னானது அகந்தை, விழுதலுக்கு முன்னானது மனமேட்டிமை. அகங்காரிகளோடே கொள்ளை பொருளை பங்கிடுவதை பார்க்கிலும் சிறுமையானவர்களோடே மனத்தாழ்மையாய் இருப்பதே நலம். இங்கே அகந்தை, மனமேட்டிமை இவைகளை குறித்து படிக்கிறோம். Here we read of pride and also a haughty spirit. అహంకారమైన మనస్సు, గర్వము ఇలాంటి వాటిని చదువుచున్నాము. 16வது వசనத்திலே எதை சம்பாதிக்க வேண்டும், எதை சம்பாதிக்க கூடாது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. In verse 16 it is said what we have to earn or get and what we should not earn. 16వ వాక్యంలో దేని సంపాదించుకోవాలి, దేని సంపాదించుకోకూడదు చూస్తున్నాం. பொன்னை சம்பாதிப்பதிலும் ஞானத்தை சம்பாதிப்பது உத்தமம். It is better to get wisdom than getting gold. అపరంజిని సంపాదించడం కంటే జ్ఞానము సంపాదించడం ఎంతో శ్రేష్టము. ஒரு மனிதன் தன்னுடைய நடையை கவனிக்க வேண்டும். A man has to consider his ways. ఒక వ్యక్తి తన ప్రవర్తన కనిపెట్టుకొనవలెను. நாம் எதை சம்பாதிக்கிறோம், What do we earn? దేని సంపాదించుకుంటున్నాం, இந்த நாட்களில் எதை நாம் சேர்த்துக் கொள்கிறோம், What do we gather these days? ఈ దినముల్లో దేని సమకూర్చుకుంటున్నాం, நம்முடைய ஆவி எப்படி இருக்கிறது, How is our spirit? మన యొక్క ఆత్మ ఎలా ఉన్నది. பொன்னை சம்பாதிப்பதிலும் ஞானத்தை சம்பாதிப்பது உத்தமம். It is better to get wisdom than gold. అపరంజిని సంపాదించడం కంటే జ్ఞానం సంపాదించడం ఎంతో శ్రేష్టము. பொன்னை சம்பாதிப்பது, இந்த பூமிக்குரியவைகளை சேர்ப்பதெல்லாம்
அவைகளெல்லாம் மன மேட்டிமையும் அழிவுமாக இருக்கிறது. Getting gold and getting all earthly things is nothing but pride and haughtiness. అపరంజిని భూసంబంధమైన వాటిని సంపాదించుకుంటా అహంకారమైన మనస్సును గర్వమునై ఉన్నవి. அப்படினால் பெருமை, மேட்டிமை, அகந்தை நம்மிடத்தில் உண்டா என்று நம்முடைய நடையை கவனிக்க வேண்டும் என்று கர்த்தருடைய வசனம் நம்மோடு பேசுகிறது. So the word of God speaks to us that we have to find out whether we have in us pride and haughtiness. గర్వము అహంకారమైన మనస్సు మనలో ఉన్నాయని పరిశీలించుకోవాలి. நீ தாழ்மையாய் நடக்க பிரயாசப்படு. You make an effort to walk humbly. దీన మనసు కలిగి ప్రవర్తించుటకు ప్రయత్నించుము. ஐஸ்வர்யவான் ஆக வேண்டும் என்று விரும்பாதே, அது ஒரு பெருமையின் ஆவி. Don't desire to be rich. That's a spirit of pride. ధనవంతుడు ఒకటకు కోరుకోవద్దు, అది గర్వము యొక్క ఆత్మ. உண்ணவும் உடுக்கவும் போதும் என்று இரு. You be satisfied if you have something to eat and clothes. చాలినంత ఆహారంతో వస్త్రంతో సరిపోతేనే ఉంచుకో. அதற்கு மேல பிரயாசப்படுகிறது மனமேட்டிமை. And if you try to earn something more than that, that is called haughtiness. అంతకంటే ఎక్కువగా ప్రయాసపడితే అది అహంకారము. ஒரு மனிதன் தன்னுடைய நடையை கவனிக்க வேண்டும். A man has to consider his way. ఒక వ్యక్తి తన ప్రవర్తన కనిపెట్టి చూసుకోవాలి. இந்த நாட்களில் நாம் எப்படி ஜீவிக்கிறோம்? How are we living these days? ఈ దినముల్లో మనం ఎలా జీవిస్తున్నాం? எபிரேயர் 10ஆம் அதிகாரம் 24வது வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள். Reading Hebrews chapter 10 verse 24. హెబ్రీలకు 10:24 వాక్యము. மேலும் அன்புக்கும் நற்கிரிகளுக்கும் நாம் ஏவப்படும்படி ஒருவரையொருவர் கவனித்து ஒருவரை ஒருவர் கவனிக்க வேண்டும். We have to consider one another. ఒకరినొకడు పురికొల్పుకొనవలెను. சபை கூடி வருதலை விட்டு விடவே கூடாது. We should never forsake the assembling of ourselves. సమాజంగా కూడుట మానకూడదు. யாராவது ஒருவர் சபை கூடுதலுக்கு வராவிட்டால் அடுத்த தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஏன் வரவில்லை என்று சொல்லி அவர்களுக்கு புத்தி சொல்லி ஒரு சபை கூடி வருதலை இழந்து போகாதபடி இருக்க கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லு. The word of God says that if any child of God has forsaken the assembling of the saints, then the others should go and speak to them and advise them and exhort them, thus enabling everyone to take part in every assembling of the saints, not foregoing any one of them. సంఘం యొక్క కూడికలకు ఎవరైనా రాకపోతే ప్రక్కన వారు ఎందుకు రాలేదని చెప్పి వారిని పురికొల్పవలెను. కాబట్టి సమాజంగా కూడుట ఒకరు మానకూడదు. இந்த பூமியில் இருக்கும்போது கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான காரியங்களில் ஒன்று சபை கூடி வருதலுக்கு வருவதை குறித்து. Out of many things which we have to consider, which are important while we are on earth, is the assembling of ourselves. భూమి మీద ఉన్నంత వరకు మనం శ్రద్ధ వహించవలసినది సమాజంగా కూడుట మానకూడదు. ஒரு கூட்டத்தை நான் விடக்கூடாது. We should not forsake even a single meeting. ఒక్క కూటంను కూడా వదిలిపెట్టకూడదు. ஒரு ராபோஜன ஆராதனையில் நாம் பங்கெடுக்காமல் இருக்கக்கூடாது. We should not miss even one communion service. ఒక్క సంస్కార ఆరాధన కూడా రాకుండా ఉండకూడదు. ஒருவருக்கொருவர் கவனித்து பாருங்கள். You have to consider one another. ఒకరిందు ఒక లక్ష్యం ఉంచవలెను. இந்த விஷயத்தில் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் எச்சரிக்கிறார். And the Lord warns us that we should be very careful in this matter. ఈ విషయంలో బహు శ్రద్ధగా ఉండవలని దేవుడు హెచ్చరిస్తున్నారు. இதை தவிர வேறு எதுவும் நமக்கு முக்கியமாக தோன்றக்கூடாது. Apart from this, nothing else should seem to be important to us. ఇవే తప్ప మరేది మనకు ప్రాముఖ్యంగా ఉండకూడదు. எருசலேமே நான் உன்னை மறந்தால், O Jerusalem, if I forget thee, యెరూషలేమా నేను మర్చిపోతే, என்னுடைய முக்கியமான மகிழ்ச்சியில் அதிகமாக நான் உன்னை எண்ணாமல் போனால், and if I do not consider thee above my chief joy, నా ముఖ్య సంతోషం కంటే నేను హెచ్చుగా ఎంచని ఎడలా நாவு மேல்வாயோடு ஒட்டிக்கொள்ளட்டும். let my tongue cleave to the roof of my mouth. నా నాలుక నా అంగిటికి అంటుకొనును గాక. சபை கூடி வருதல் எவ்வளவு முக்கியமாக கவனித்து நடக்க வேண்டிய ஒரு காரியம். See how important it is that we consider the gathering of the congregation and not give it up. సమాజంగా కొడుట ఎంత ముఖ్యమైన విషయము, ఎంత లక్ష్య పెట్టవలసిన విషయం అది. நாம் கவனிக்க வேண்டிய கடைசியான ஒரு காரியத்தை சொல்லி முடிக்க வருவோம். And I desire to conclude telling you one last thing which we have to consider. మనం శ్రద్ధ వహించవలసిన మరొక ముఖ్యమైన విషయం చెప్తున్నాను. எபிரேயர் 3ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தை வாசி. Hebrews chapter 3 verse 1. హెబ్రీలకు 3వ అధ్యాయం మొదటి వాక్యము. இப்படி இருக்கு பரமழைப்புக்கு பங்குள்ளவர்களாகிய பரிசுத்த சகோதரரே, நாம் அறிக்கை பண்ணுகிற அப்போஸ்தலரும் பிரதான ஆசாரியருமாயிருக்கிற கிறிஸ்து இயேசுவை கவனித்து பாருங்கள். கிறிஸ்து இயேசுவை கவனித்து பாருங்கள். Consider Christ Jesus. యేసు మీద లక్ష్యం ఉంచుడి. நாம் என்ன கவனிக்கிறோம்? What do we consider? దేని లక్ష్యం ఉంచాలి? இயேசுவை கவனித்து பாருங்கள் என்று சொல்கிறது. It is said, consider Jesus. యేసు మీద లక్ష్యం ఉంచుడి. கவனித்து பார்க்கும்போது அவரிடத்தில் நாம் கண்டுபிடிக்கிற ஒரு உண்மை இருக்கிறது. When we consider Jesus,
there is some truth which we can find in him. యేసు మీద లక్ష్యం ఉంచి చూస్తే ఆయనలో ఒక సత్యాన్ని కనుగొనగలము. மோசே தேவனுடைய வீட்டில ஒரு பணிவிடைக்காரனை போல ஒரு வேலைக்காரனாக அவன் உண்மையாக இருந்தான். Moses was faithful in all the house of God as a servant. మోషే దేవుని ఇంట్లో పరిచారకుడుగా నమ్మకస్తుడుగా ఉన్నాడు. ஆனால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோ ஒரு குமாரனை போல உண்மையாக இருந்தார். But the Lord Jesus Christ was faithful as a son. అయితే యేసు ప్రభు కుమారుడు వలె నమ్మకస్తుడుగా ఉన్నాడు. ஒரு வீட்டில் இருக்கிற வேலைக்காரனுக்கும் குமாரனுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு. What's the difference between a servant and a son in a house? ఒక ఇంట్లో ఉన్న పరిచారకునికి కుమారునికి తేడా ఏమిటి? வேலைக்காரன் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையில உண்மையா இருப்பான். A servant is faithful in the work given to him. పరిచారకుడు తనకి ఇవ్వబడిన పనిలో నమ్మకంగా ఉంటాడు. கொடுக்கப்பட்டதுக்கு மிஞ்சி அவன் ஒன்னும் செய்ய போகிறது இல்ல. He is not going to do anything beyond what he is given to do. ఇవ్వబడిన పని కంటే ఎక్కువగా ఏది చేయడు. ஆனால் குமாரனுக்கு ஒன்றும் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவன் எல்லாவற்றிலேயும் உண்மையா இருக்க வேண்டும். But when we consider the son, we need not give him anything to do. He is faithful in all things. కుమారునికి ఏది ఇవ్వక్కర్లేదు, అతడు అన్నిట్లో నమ్మకంగా ఉంటాడు. வேலைக்காரன் வேலைக்கு சம்பளம் பெறுவான். The servant receives his wages. పనివాడు అతడు తనకు జీతం పొందుతాడు. குமாரனுக்கு சம்பளம் கிடையாது. The son has no wages. కుమారునికి జీతం లేదు. தகப்பனுக்கு உண்டானது எல்லாம் அவருடைய சுதந்திரமாக மாறும். All what is his father's becomes his own inheritance. తండ్రికున్నదంతయు కుమారునికే చెందును. இயேசு எல்லாவற்றிலேயும் உண்மையாக இருந்தார். Jesus was faithful in all things. యేసు అన్నిట్లో నమ్మకంగా ఉన్నారు. நாம் உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது. And the word of God says that we also should be faithful. మనము నమ్మకంగా ఉండవాలని వాక్యం చెప్పుచున్నది. இயேசு கிறிஸ்துவை போல உண்மையா இருக்க நாம் பிரயாசப்பட வேண்டும். And we have to make efforts to be faithful like Jesus. యేసు ప్రభువుని నమ్మకంగా ఉంటకు మనం ప్రయత్నించాలి. இயேசுவை கவனித்து பார்த்தால் அவருடைய உண்மைதான் நமக்கு வெளிப்படுகிறது. If we consider Jesus, we can only find out how faithful he is. యేసు మీద లక్ష్యం ఉంచితే ఆయన యొక్క విశ్వాసతే ఉట్టిపడును. இந்த பூமியில இருக்கிற நாட்களில் பிதாவுக்கு எல்லாவற்றிலேயும் உண்மையா இருந்தார். On the days he was on this earth, he was faithful to his father in all things. భూమి మీద ఉన్నంత కాలము తండ్రికి అన్ని విషయంలో నమ్మకంగా ఉన్నాడు. பிதாவுடைய கற்பனையை நிறைவேற்றுவதில் உண்மையா இருந்தார். He was faithful in fulfilling the commandment of the father. తండ్రి యొక్క ఆజ్ఞలను పూర్తి చేయట్లో నమ్మకంగా ఉన్నారు. பிதாவை துக்கப்படுத்தாமல் எப்போதும் பிதாவை சந்தோஷப்படுத்தி ஜீவிக்கிறதுல உண்மையா இருந்தார். He was always faithful in making the father happy and not grieving him. తండ్రిని దుఃఖపెట్టకుండా అన్ని విషయంలో నమ్మకంగా ఉండుటకు సంతోషపరిచారు. அதாவது தேவ சித்தம் செய்கிறதுல உண்மையா இருந்தார். That is, he was faithful in doing the will of God. దేవుని చిత్తం చేయట్లో నమ్మకస్తుడుగా ఉన్నారు. தன்னை குறித்து எழுதப்பட்ட எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றுவதில் அவர் கவனமாக இருந்தார். He was careful in fulfilling all what was written of him. తన గురించి రాయబడిన సంగతులు నెరవేర్చుటకు నమ్మకస్తుడుగా ఉన్నారు. பிதா தனக்கு தந்தவர்களில் ஒருவரையும் இழந்து போகாதபடி அனைவரையும் காத்துக்கொள்ள அவர் கவனமாக இருந்தார். And he was very careful to keep all whom the father had given him, so that none of them was lost. తండ్రి తన చేతికి ఇచ్చిన వారిలో ఏ ఒక్కరిని పోగొట్టుకోలేదు. నా విషయంలో నమ్మకస్తుడుగా ఉన్నారు. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, Beloved child of God, ప్రియ దేవుని బిడ్డ, இந்த கடைசி மாதத்துல வந்திருக்கிற நாம் கவனிக்க வேண்டிய காரியங்களை குறித்து கர்த்தர் நம்மோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். the Lord is speaking to us about the things which we have to consider having come to the last month of this year. ఈ సంవత్సరం యొక్క చివరి నెలలోనికి వచ్చిన మనము లక్ష్య పెట్టవలసిన కార్యముల గురించి దేవుడు మనతో మాట్లాడుచున్నారు. நாம் எப்படி இருக்கிறோம்? How are we? మనం ఎలా ఉన్నాం? சீக்கிரத்துல ஒரு புதிய வருடத்துக்குள்ள நாம் போக போகிறோமே. Very soon we are going to enter into a new year. త్వరలో కొత్త సంవత్సరానికి వెళ్తున్నాం. நம்மை கவனித்து ஆராய்ந்து பார்த்தால் புதிய வருடம் நமக்கு ஒரு ஆசீர்வாதமான வருடமாக இருக்கு. If we consider ourselves and examine our lives, the new year will be a blessing to us. మనల్ని మనమే కనిపెట్టుకొని పరిశోధించుకున్నట్లయితే కొత్త సంవత్సరం మన ఆశీర్వాదంగా ఉండును. ஒருவேளை மற்றவர்களுக்கு அது ஒரு இருளாக இருக்கலாம், ஆனால் கர்த்தருடைய வசனங்களை கவனித்து நடக்கிறதான உனக்கும் எனக்கும் அது வெளிச்சமாக இருக்கு. To others it might be a darkness, but to you and me who consider the word of God and walk accordingly, it will be light. ఇతరులకు చీకటిగా ఉన్నా సరే దేవుని వాక్యం లక్ష్యముంచు నీకు నాకు ఇది ఒక ఆశీర్వాదముగా ఉండును. கர்த்தருடைய வசனங்களை கவனிப்போமாக. Let us consider the word of God. దేవుని వాక్యం మీద లక్ష్యం ఉంచుదాం. நம்முடைய முழங்கால்களை முடக்குவோம். Let us bend our knees. మోకరిద్దాం. நம்முடைய கண்களை மூடி கர்த்தர் தந்த வசனங்களை மறுபடியுமாக நாம் தியானித்து ஆண்டவருடைய கரத்தில் நம்மை சமர்ப்பிப்போமாக. Let's close our eyes and meditating upon the word of God which the Lord gave us. Once again, let's all surrender ourselves into the hands of the Lord. కళ్ళు మూసుకుని దేవుడిచ్చిన వాక్యం ధ్యానించి మరొకసారి దేవుని యొక్క హస్తాన్ని సమర్పించుకుందాం. விசுவாச ஜீவியம் செய்ய கவனமாக இருப்போம். Let's be
careful to live a faith life. విశ్వాస జీవితం చేయుటకు శ్రద్ధ వహించుదాం. இன்றைக்கு எத்தனையோ பேர் இந்த மனுஷகுமாரன் வருகிற நாட்களில் விசுவாசத்தை இழந்திருக்கிறார். Today, in these days when the Son of Man is going to appear, many have lost their faith. ఈ దినముల్లో అనేకులు మనుష్య కుమారుడు వచ్చినప్పుడు తమ విశ్వాసాన్ని కోల్పోవదురు. மனுஷகுமாரன் வரும்போது பூமியில விசுவாசத்தை காண்பாரோ? When the Son of Man shall come, shall he find faith on earth? మనుష్య కుమారుడు వచ్చినప్పుడు భూమి మీద ఆయన విశ్వాసం కనుగొనునా? ஒரு காலத்தில் விசுவாசத்திலே ஓடிக்கொண்டிருந்த எத்தனையோ தேவனுடைய ஜனங்கள் இன்றைக்கு விசுவாசத்தை இழந்த நிலவரத்தில் காணப்படுகிறார். Many people of God who at one time were running by faith are now found having lost their faith. ఒకప్పుడు విశ్వాసమందు పరిగెత్తుచున్న దేవుని బిడ్డలు అనేకులు ఇప్పుడు తమ విశ్వాసంను కోల్పోయారు. ஆகாயத்து பறவைகளுக்கு வியாதி வந்தால் சுகம் கொடுக்கிறது யார்? If the fowls of the air fall sick, who heals them? ఆకాశ పక్షులకు సృష్టి చేస్తే వాటిని బాగు చేసేది ఎవరు? காட்டு மிருகங்களுக்கு யார் பரிகாரி? Who is a physician to the beasts of the forest? అడవి జంతువులకు వైద్యుడు ఎవరు? அவைகளை பார்க்கல நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் அல்லவா? Are you not more special than they? వాటికంటే మీరు బహుశ్రేష్ఠులు కారా? கண்களை மூடுங்கள். Close your eyes. కళ్ళు మూసుకోండి. ஆண்டவரிடத்தில் ஒரு தீர்மானம் எடுப்போமாக. Let's make a determination with the Lord. దేవుని ఒక నిర్ణయం చేద్దాం. ஆகாயத்து பறவைகளை கவனித்து பாருங்கள். Consider the fowls of the air. ఆకాశ పక్షులను చూడండి. விதைக்கிறதில்லை, அறுக்கிறதில்லை, சேர்த்து வைக்கிறதில்லை. They neither sow nor reap nor gather into barns. విత్తవు కోయవు కొట్లలో కూర్చుకొనవు. பரமபிதா பிழைப்பூட்டுகிறார். The heavenly Father feeds them. పరలోకపు తండ్రి వాటిని పోషించున్నారు. வாயை திறந்து கர்த்தருடைய சமூகத்திலே ஆகாயத்து பறவைகளை பார்க்கில நான் விசேஷித்தவன் என்று சொல்லிக் கொண்டே இருப்பவா. Let us open our mouths and keep confessing in the presence of the Lord, saying, I am much better than the fowls of the air. ఆకాశ పక్షుల కంటే నేనే శ్రేష్ఠుడను అని చెప్పి నోరు తెరిచి ఒప్పుకోలు చేద్దాం. என் தலையில இருக்கிற மயிரெல்லாம் எண்ணப்பட்டிருக்கிறது. All the hairs of my head are numbered. నా తల వెంట్రుకలన్నీ లెక్కింపబడి ఉన్నవి. நான் தேவனுடைய பார்வையில் விசேஷித்தவன். I am a special person in the sight of God. దేవుని దృష్టిలో నేను శ్రేష్ఠమైన వ్యక్తిని. வாயை திறந்து இந்த வார்த்தையை சொல்லுங்கள். Open your mouth and confess this with your mouth. నోరు తెరిచి ఒప్పుకోలు చేయండి. நான் தேவனுடைய பார்வையில் விசேஷித்தவன். I am special in the sight of God. దేవుని దృష్టిలో శ్రేష్ఠమైన వ్యక్తిని. நான் தேவனுடைய பார்வையில் விசேஷித்தவன். I am one who is special in God's sight. నేను దేవుని దృష్టిలో శ్రేష్ఠుడను. என் தேவன் என்னை பிழைப்பூட்டுவார். My God will feed me. నా దేవుడు నన్ను పోషించున్నారు. இந்த வார்த்தையை சொல்ல சொல்ல விசுவாசம் பெருகிக் கொண்டே இருக்கும். As you keep on confessing these words, your faith will keep increasing. ఇలా ఒప్పుకోలు చేయగా చేయగా నీలో విశ్వాసము పెరుగును. நான் விசேஷித்தவன். I am special. నేను శ్రేష్ఠమైన వ్యక్తిని. என் பிதா என்னை பிழைப்பூட்டுவார். My Father will feed me. నా తండ్రి నన్ను పోషించున్నారు. என் பிதா என்னை பிழைப்பூட்டுவார். My Father will feed me. నా తండ్రి నన్ను పోషించుదురు. சந்தோஷத்தோடு அந்த வார்த்தையை சொல்லுங்கள். With joy speak out those words. సంతోషంగా ఈ మాటలు చెప్పండి. அவிசுவாசத்தின் வல்லமைகள் அகன்று போகட்டும். Let all powers of unbelief depart. అవిశ్వాస శక్తులు తొలగిపోనివ్వండి. என் பிதா என்னை பிழைப்பூட்டுவார். My Father will feed me. నా తండ్రి నన్ను పోషించుదురు. நான் விசுவாச ஜீவியம் செய்வேன். I live a faith life. నేను విశ్వాస జీవితం చేదును. நான் விதைக்க மாட்டேன், அறுக்க மாட்டேன். I will not sow, I will not reap. నేను విత్తను కోయను. களஞ்சியங்களை சேர்த்து வைக்க மாட்டேன். I will not gather into barns. కొట్లలో కూర్చుకొనను. என் பிதா என்னை பிழைப்பூட்டுவார். My Father will feed me. నా తండ్రి నన్ను పోషించుదురు. என் பிதா என்னை பிழைப்பூட்டுவார். My Father will feed me. నా తండ్రి నన్ను పోషించుదురు. என் பிதா என்னை பிழைப்பூட்டுவார். My Father will feed me. నా తండ్రి నన్ను పోషించుదురు. என் பிதா என்னை உடுத்துவிப்பார். My Father will clothe me. నా తండ్రి వస్త్రం ధరింపజేయుదురు. நான் பறவைகளை பார்க்கிலும் மட்டுமல்ல, ஆகாயத்து புஷ்பங்களை, காட்டு புஷ்பங்களை விட நான் விசேஷித்தேன். I am more special not only than the fowls of the air, but also more than the lilies of the field. ఆకాశ పక్షుల కంటే అడవి పువ్వుల కంటే నేను శ్రేష్ఠమైన వాడను. நான் புஷ்பங்களை பார்க்கிலும் விசேஷித்தவன். I am more special than those flowers. పువ్వుల కంటే శ్రేష్ఠమైన వాడను. என் தேவன் என்னை அழகாய் உடுத்துவிப்பார். My God will beautifully clothe me. నా దేవుడు అందంగా వస్త్రం ధరింపజేయుదురు. சந்தோஷத்தோடு அறிக்கையிடுகிறவர்கள் மேல் இப்பொழுதே அந்த வஸ்திரங்களை கர்த்தர் வீசிக்கொண்டிருக்கிறார். And the Lord is right now throwing those garments on those who joyfully confess this. సంతోషముగా ఒప్పుకోలు చేయి వారి మీద ఆ వస్త్రమును దేవుడు ఇప్పుడే ఇచ్చుదురు. என் பிதா என்னை உடுத்துவிப்பார். My Father will clothe me. నా తండ్రి నాకు వస్త్రం ధరింపజేయుదురు. என்னுடைய வஸ்திரங்கள் எல்லாம் என் பிதாவினால் எனக்கு கொடுக்கப்படும். All my garments will be given me of my Father. నా వస్త్రములను నా తండ్రి నాకు ఇచ్చినవే. நான் புஷ்பங்களை பார்க்கிலும் விசேஷித்தவன். I am more special than flowers. పువ్వుల కంటే నేను శ్రేష్ఠమైన వాడను. இன்று முதல் கர்த்தருடைய வசனங்களை கவனித்து நடப்பேன். From this day I will walk considering the word of ఈ God. రోజు నుండి దేవుని వాక్యమును ధ్యానించెదను. வேற எந்த புஸ்தகங்களையும் நான் படிக்க மாட்டேன்.
I will not read any other book. మరే పుస్తకాలు చదవను. இரவும் பகலும் வேதமே என் தியானமாக இருக்கும். Night and day, the word of God will be my meditation. దీవారాత్రులు దేవుని వాక్యమే నా ధ్యానము. தைரியமாக வாயை திறந்து சொல்ல முடிகிறதா? Are you able to boldly open your mouth and confess? ధైర్యంగా నోరు తెరిచి చెప్పగలవా? இல்லாவிட்டால் பிசாசு உன் தொண்டையை கட்டி பிடிக்கிறானா? Or is the devil taking hold of your throat? అపవాదిని గొంతు పట్టేస్తున్నాడా? இரவும் பகலும் வேதமே என் தியானமாக இருக்கும். Night and day, the word of God will be my meditation. దీవారాత్రులు దేవుని వాక్యమే నా ధ్యానము. நான் கேட்ட சத்தியங்களை விட்டு விலக மாட்டேன். I will not depart from the truth which I have heard. విన్న సత్యం నుంచి నేను వైదొలగను. நான் என்னுடைய நடையை கவனித்து நடப்பேன். I will consider my steps and my ways and walk. నా ప్రవర్తన కనిపెట్టుదును. இயேசு காண்பித்த தாழ்மையின் பாதையில் கடந்து செல்வேன். I will press forward in the way of humility Jesus has shown me. యేసు చూపించిన దీన మార్గంలో నడుచుదును. ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்லிக்கொண்டு சபை கூடுதலை விட்டு விடாமல் இருப்போம். And we will consider one another, exhort one another, and not forsake the assembling of the congregation. ఒకనొకరు హెచ్చరించు సమాజంగా కూడుటనే మేము మానము. இவைகள் எல்லாவற்றிலேயும் இயேசுவை போல உண்மையாயிருப்பேன். In all these things, I will be faithful like Jesus. అన్నిట్లో యేసు వలె నమ్మకముగా ఉందును. கிறிஸ்து இயேசுவை கவனித்து பாருங்கள். Consider Christ Jesus. క్రీస్తు యేసునందు రక్షణ ఉంచుడి. அவர்தான் நம்முடைய பிரதான ஆசாரியராய் பரிந்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். He is a high priest and is interceding for us. మన ప్రధాన యాజకుడుగా మన కోసం విజ్ఞాపన చేయుచున్నాడు. உன்னுடைய பலவீனங்களுக்காக இப்பொழுதும் கூட அவர் உனக்காக பரிந்து பேசுவார். Even now he is interceding for all your నీ weaknesses. బలహీనతల కోసం విజ్ఞాపన చేయుచున్నారు. வாயை தைரியமாய் திறந்து என் இயேசுவை போல நான் எல்லாவற்றிலும் உண்மையாயிருப்பேன் என்று சொல்லுங்கள். Open your mouth and boldly say, I will be faithful like my Jesus in all things. నా యేసు వలె నమ్మకముగా ఉందని నోరు తెరిచి చెప్పండి. நான் என் இயேசுவை போல பூமியில இருக்கிற வரைக்கும் உண்மையாயிருப்பேன். All the days of my life on earth, I will be faithful like my Jesus. భూమి మీద ఉన్నంత వరకు నా యేసు వలె నమ్మకముగా ఉందును. இந்த அறிக்கை நம்முடைய வாயில பிறக்கும் பொழுதே கிருபை தாராளமாய் நம்மேல் இறங்கிக் கொண்டிருக்கு. Right when this confession comes out of our mouth, grace descends on us abundantly. ఇలా ఒప్పుకోలు చేయుచుండగా కృప దిగి వచ్చున్నది. ஒவ்வொருவரையும் தனித்தனியே கர்த்தர் இந்த கூட்டத்தில் தொட்டு கொண்டிருக்கிறார். The Lord is touching each one of us individually in this దేవుడు meeting. ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ముట్టుచున్నారు. காசுக்கு 2 அடைக்கலான் குருவிகளின் மேல் கர்சனை உள்ள தேவன் விசேஷித்த உண்டை எப்படி அவர் விட்டுவிட முடியும்? The Lord who is so considerate about those 2 sparrows which are sold for a farthing, how can he forsake you who are more special than they? రెండు పిచ్చుకలు ఒక కాసుకు అమ్మబడిన కదా, అంతకంటే శ్రేష్టమైన వాడవు నీవు. சாதாரண ஒரு மனிதனையே தேவன் இவ்வளவு கவனிப்பாரானால், அவருடைய தலையில இருக்கிற முடியெல்லாம் எண்ணி இருப்பாரானால், அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, தேவனுடைய ஊழியர்களே, இன்னும் எத்தனை அதிகமாய் கர்த்தர் உண்மையில் கவனம் உள்ளவராயிருக்கிறார். If the Lord is so considerate and careful about an ordinary man and has numbered even all the hairs of his head, how much more will he be considerate on you, the people of God, and on the servants of God? సామాన్యమైన వ్యక్తులను దేవుడు ఇంతగా పట్టించుకుంటుంటే ఆయనకు తల వెంట్రుకలు లెక్కింపబడి ఉన్నవి. దేవుని సేవకుడు నిన్ను మరెంతగా పట్టించుకొంచున్నారు. உணருகா சபையே, உணருகா சீயோ சஞ்சாரிகளே, நவபலமளியுகதிலவோ. உணருகா சீயோ சஞ்சாரிகளே, நவபலமளியுகதிலவோ. போலே சாத்தான் அவனில் அலையும் காலம், சாத்தான் அவனில் அலையும் காலம். உணருகா சீயோ சஞ்சாரிகளே, நவபலமளியும் தினமோ. உணருகா சீயோ சஞ்சாரிகளே, நவபலமளியுகதிலவோ. அலறிடும் கேசரி போலே சாத்தான் அவனில் அலையும் காலம். 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 உணரு
ಉಣರುಗ ಸಿಯೋನ್ ಸಂಚಾರಿಗಳೇ ನವಬಲ ಮಣಿಯುಗ ದಿನವೂ 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 Amen, 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 hallelujah, 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 hallelujah. Shidai ila bagadu dagadu dagadu dabau shidai ila bagadu dai. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, Beloved child of God, ప్రియ దేవుని బిడ్డ, நீ உலகத்தான் அல்ல, you are not of this world. నీవు లోకస్తుడు కావు, நீ இந்த உலகத்துக்குரியவன் அல்ல. You are not of this world. లోకమును చెందినవాడు కావు. கர்த்தர் உன்னை உலகத்திலிருந்து பிரித்தெடுத்திருக்கிறார். The Lord has separated you from this world. లోకములో నుండి నిన్ను ప్రత్యేకించారు. நீ சியோனை நோக்கி எருசலேமை நோக்கி பிரயாணம் பண்ணுகிற பரலோகவாசி. You are a heavenly born journeying towards Zion and Jerusalem. సీయోను వైపు యెరూషలేము వైపు ప్రయాణం చేసిన పరలోకపు నివాసివి. பறவைகளை கவனித்து பார், Look at the fowls of the air. ఆకాశ పక్షులను చూడము, புஷ்பங்களை கவனித்து பார், Look at the flowers, the పువ్వులను lilies. చూడము, வேத வசனங்களை கவனித்து பார், Consider the word of God. దేవుని వాక్యమును చూడము, உன்னுடைய நடையை கவனித்து பார், Consider your own way. నీ ప్రవర్తన కనిపెట్టుము, ஒருவரை ஒருவர் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள், Consider one another. ఒకరి యందు ఒకరు లక్ష్యం ఉంచుడి. இயேசுவை கவனித்து பாருங்கள். Consider our Jesus. యేసునందు లక్ష్యం ఉంచుము. அவர் இந்த பூமியில இருந்த நாட்களில் எல்லாவற்றிலே உண்மையாய் இருந்தார். All the days he was on this earth, he was faithful. భూమి మీద ఉన్నప్పుడు అన్నిటిలో నమ్మకముగా சியோனே எருசலேமே உணர்வடைவோமாக. Oh Zion, oh Jerusalem, arise. సీయోను యెరూషలేము లెమ్ము. உன்னுடைய வேலை இந்த பூமியில முடிவடைய போகிறது. Your time on this earth is going to an ఈ end. భూమి మీద నీకు సమయం సమాప్తం நீ కానయ్యున్నది. அசதியா இராதே, Do not be slack. అశ్రద్ధగా ఉండవద్దు, நீ கவனமாயிரு. Be careful. శ్రద్ధ వహించు. இயேசுவை கவனித்து முன்னேறி செல். Consider Jesus and press forward. యేసునందు లక్ష్యం ఉంచి ముందుకు సాగుము. உணருக சியோன் சஞ்சாரிகளே நவபல ಮಣಿಯುಗ தினவோ. உணருக சியோன் சஞ்சாரிகளே நவபல ಮಣಿಯುಗ தினவோ. உணருக சியோன் சஞ்சாரிகளே ನವಬಲ ಮಣಿಯುಗ ದಿನವೂ உணருக சியோன் சஞ்சாரிகளே ನವಬಲ ಮಣಿಯುಗ ದಿನವೂ ಉಣರುಗ ಸಿಯೋನ್ ಸಂಚಾರಿಗಳೇ 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 ನವಬಲ ಮಣಿಯುಗ Hallelujah, 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 hallelujah. கர்த்தரை ஆராதிக்க வந்திருக்கிறதான இந்த ஹால்ல எந்த இடத்துல இருந்தாலும் கர்த்தர் உன்னை நோக்கி பேசுகிறார். In whichever place you are here in this hall to worship God, God looking at you, God speaks like this. దేవుని ఆరాధించుటకు ఈ హాల్లో నీవు ఎక్కడికి వచ్చినా సరే దేవుడు నీతో మాట్లాడుచున్నారు. உனக்கு ஒரு உணர்வுள்ள ஜீவியத்தை தரும்படி ஆண்டவர் உணர்வின் காற்றை அனுப்பி கொண்டிருக்கிறார். The Lord is sending a wind of revival in order to give you a sensitive life. గ్రహింపుగల జీవితం చేయుటకై గ్రహింపుగల గాలిని పంపుతున్నారు. உன்னை அசதியாய் ஜீவிக்க வைத்த அந்நிய வல்லமைகளை கர்த்தர் உன்னை விட்டு அகற்றி கொண்டிருக்கிறார். The Lord is removing from you strange powers which caused slothfulness in you. అశ్రద్ధగా జీవింపజేసిన అన్య శక్తులు దేవుడు తొలగించున్నారు. கடைசி இமை பொழுது வரைக்கும் நோவா காலத்தில் ஜனங்கள் உணர்வில்லாமல் போய்விட்டார்கள். In the days of Noah, people were sensitivelessness. They did not have any sense till the last moment. నోవహు యొక్క దినములో చివరి క్షణం వరకు వారు అవివేకులుగానే ఉన్నారు. தேவனுடைய பிள்ளையே, நீ உணர்வடைவாயாக. But O child of God, be revived. దేవుని బిడ్డ నీ వివేక
పరలోకం పొందుము. நீ உலகத்துக்குரியவன் அல்ல. You are not of this world. లోకంలో చెందిన వాడవు కావు. இயேசுவை கவனித்து பார். Consider Jesus. యేసు లక్ష్యం ఉంచము. அவர் இன்று முதல் உன்னை அழகாய் நடத்துவார். He will lead you beautifully from today. ఈ రోజు నుంచి నిన్ను రమ్యముగా నడిపించుదురు. அழகாய் உன்னை போஷிப்பார். He will feed you beautifully from this day. నిన్ను అందముగా పోషించుదురు. அழகாய் உன்னை உடுத்துவிப்பார். He will clothe you beautifully. అందముగా వస్త్రం ధరింపజేయుదురు. இயேசுவோடு உன்னை இணைத்துக்கொள். Knit yourself with Jesus. యేసుతో కలుపుకో. அவர் ஒருபோதும் உன்னை விட்டு விலக மாட்டார், உன்னை கைவிட மாட்டார். He will never leave you nor forsake you. ఆయన నిన్ను విడువరు ఎడబాయరు. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய சமூகத்துக்காக நாம் எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். For the presence of God, let us all praise God. దేవుని సన్నిధి కొరకే దేవుని స్తోత్రించెదము. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். கர்த்தருடைய வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். For the word of God, let's all praise God. దేవుని మాటల కొరకే దేవుని స్తోత్రించెదము. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். கர்த்தருடைய மனக்கண்களை பிரகாசித்தபடியால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். For God having enlightened our eyes of understanding, let us all praise Him. దేవుడు మన మనోనేత్రమును వెలిగించినందుకే దేవుని స్తోత్రించెదము. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். நம்மை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவராக இருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Faithful is the one who called us, for which let us all praise మన God. పిలిచిన వాడు నమ్మకస్తుడు గనుక దేవుని స్తోత్రించెదము. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். அவர் நிச்சயமாக நம்மை அவரிடத்திலே சேர்த்துக் கொள்வார், அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். He will certainly gather us to Him, for which let us all praise God. నిశ్చయముగా మనల్ని తన చెంతకు చేర్చుకొందురు గనుక దేవుని స్తోత్రించెదము. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். அவரிடத்தில் இருந்த அதே உண்மையின் ஆவியை கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரிப்போம். God has given us the same spirit of faithfulness in us as it was in Him, for which let us all praise God. ఆయనలో ఉన్న విశ్వాసత అనే ఆత్మను దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినందుకే స్తోత్రించెదము. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். கனம், மகிமை, துதி எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் ஒருவருக்கே கொடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். Giving all praise, honor and glory unto God alone, let's all praise Him. ఘనత మహిమాస్తుతులన్నీ దేవునికి ఆరోపించి స్తోత్రించెదము. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. எங்களால் இயேசுவே இந்த நல்ல வேலைக்காம துதிக்கிற சுவாமி, இந்த கால வேலை நீர் எங்கட மத்தியில் கடந்து வந்து எங்களுக்கு தந்த திவ்ய ஆலோசனைகளுக்காம துதிக்கிற ஆண்டவரே. இந்த வருஷ கடைசியில் வந்திருக்கிறதா நாங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்களை எங்களுக்கு வழங்கப்படுத்தி தந்தபடி நான் நன்றியோடு துதிக்கிற ஆண்டவரே. ஆகாயத்து பறவைகளை கவனித்து பார்க்க முடியாது சொல்லியிருக்கிறீர் ஆண்டவரே. விளைக்கிறது என்றாலும் நீரை அவளை படைப்போட்டுக்கிறீர் நாங்கள் அறிந்திருக்கிற சுவாமி. அப்படினாலும் முதலாவது நம்முடைய ராஜ்யத்தை நீதியை நாங்கள் தேடலா காணப்பட எங்களுக்கு இருபது தர முடியாமல் வேண்டியுள்ளோம். தேவனுக்கு பயந்து தீமை விட்டு விலை எங்களுக்கு இருபது தர முடியாமல் வேண்டிக்கொள்ளும் ஆண்டவரே. காட்டு புஷ்பங்களை உடுத்துகிறது போல நீர் எங்களை உடுத்த வல்லவர் அறிந்திருக்கிற சுவாமி. அனுபடிய நாள் உடைக்க நாங்கள் கவலைப்படாதபடி பாதுகாத்து கொள்ள முடியாமல் வேண்டிக்கொள்ளும். நாங்கள் நீதியினுடைய உடுத்துக்கொள்ள முடியாகும் மிகுந்த மெல்லிய வஸ்திரத்தை எடுத்துக்கொள்ள முடியாது நாங்கள் பிரயாசப்பட எங்களுக்கு இருபது தர முடியாமல் வேண்டிக்கொள்கிறோம். நாங்கள் இருபாலும் உடவே தியானமாக இருக்க எங்களுக்கு இருபது தர முடியாமல் வேண்டிக்கொள்கிறோம். ஆண்டை சபை கூட ஒருவரும் விட்டுவிட அதுபடி பாதுகாத்து கொள்ள முடியாமல் வேண்டிக்கொள்கிறோம் சுவாமி. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாமடைய வீட்டில் நாங்களுக்கு மானை போல உண்மையிலாக காணப்பட எங்களுக்கு இருபதாயிரம் விசுவாசத்தையுமே செயலாக காணப்பட இருபதாயிரம் கேட்ட வசனங்கள்லாம் எங்களுக்கு நிச்சயத்துக்கும் பிரயோஜனமாக காணப்பட எங்களுக்கு உதவி நாங்கள் போல மாற்றப்பட்டு இந்த விதமான கவலை பாரம் இல்லாதவர்களாக இந்த உலகத்தில் ஜீவித்து நீர் வரும்போது நம்ம சந்திக்க எங்கள் யாவரையும் தகுதிப்படுத்தும். இயேசுவின் நாமத்தை கேட்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும்